Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đến với GFS Venture. Chào mừng mọi người đến với kênh channel của GFS Blockchain Insight. Ok, không biết là bao nhiêu bạn đã join vào buổi event của chúng ta rồi ha. Ok, hello mọi người. Wow, hiện tại chúng ta đang có 34 người theo dõi. Thì mọi người có thể giúp Riley là share cái video này đến nhiều người hơn để mọi người có thể biết thông tin và join vào trong event của chúng ta ngày hôm nay nha. Ok, hello Cường, hello Thắng. Hello Nghĩa, ok, hello mọi người. Mọi người có thể cổ vũ tinh thần của Riley bằng cách cho Riley một cái like vào cái video này nha. Hello anh Hưng. Hello Harry, chị chưa ăn cơm nữa em. Làm event xong sẽ ăn cơm sau. Ok, hello mọi người. Thì do GameFi là một chủ đề đang được bàn tán khá là nhiều thời gian gần đây. Thì tiếp nối với cái chủ đề GameFi Bubble of Future của sự kiện lần trước, thì hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái sự kiện thứ hai của Blockchain Insight. Thì sự kiện ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận về chủ đề game và sẽ cho mọi người nhìn thấy những cái bức tranh tổng quan hơn về game và GameFi nó ở cái vị trí như thế nào trên cái bản đồ blockchain. Thì thật sự thì kênh YouTube của GFS Blockchain Insight chỉ mới ra mắt được hơn một tuần thôi, nhưng mà tụi mình nhận được rất nhiều sự yêu mến của cộng đồng. Và bên cạnh những cái chuỗi event Blockchain Insight như thế này thì chúng ta sẽ cung cấp những cái nhìn khách quan hơn, đa chiều hơn về những cái sự kiện cũng như là những cái trend trong thị trường crypto. Thì bên cạnh đó thì GFS cũng có những cái một cái chuỗi event về cái talk show của anh Phạm Hưởng, thì sẽ cung cấp cho các bạn những cái tư duy về đầu tư, những cái cách thức như thế nào để quản lý vốn một cách hiệu quả nhất, và những cái kinh nghiệm đầu tư để giúp cho các bạn có thể có được những thông tin và đưa cho mình một cái chiến lược gọi là chiến lược đầu tư an toàn nhất khi mà đầu tư trong một cái thị trường crypto đầy rủi ro này. Thì đối với một nhà đầu tư, nếu mà một nhà đầu tư long term và dài hạn, thì luôn luôn các bạn phải tâm niệm một điều rằng trước khi bắt các bạn invest vào bất kỳ vấn đề gì thì hãy invest vào bản thân trước. Các bạn phải hiểu rõ dự án, hiểu rõ thị trường, hiểu rõ những cái vấn đề mà bạn đang invest. Tại vì thị trường này đã đầy rẫy rủi ro rồi, chúng ta hãy hạn chế dùng tiền của chúng ta để mà mua thêm rủi ro nữa. Và không chỉ dừng lại ở những buổi event như vậy. Và đặc sản của GFS thì còn có những cái hidden gem xịn sò với tiềm năng vượt bậc. Dần dần những cái team của tụi mình sẽ review và đem đến cho mọi người những cái dự án hidden gem, cũng như cho các bạn những cái nhìn khách quan về nhiều dự án nhất có thể. Vì vậy mà để không bỏ lỡ những cái thông tin trên kênh channel của GFS Blockchain Insight, thì mọi người có thể giúp Riley là subscribe kênh channel cũng như là bật nút noti để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất, cập nhật những cái thông tin nhanh nhất của team về những cái tình hình thị trường, cũng như là những cái thông tin về những dự án hidden gem và những cái sự kiện những cái trend nổi trội trong thị trường crypto của chúng ta. Ok, hello Tommy. Hello mọi người, hiện tại cũng chỉ mới có khoảng đâu đó 77 người tham dự, thì chắc là Riley sẽ chờ một xí để mọi người có thể cho vào trong sự kiện nhiều hơn, và thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ha. Ok, một lần nữa thì mọi người có thể giúp Riley là share cái video này trên cái kênh social media của các bạn để mà chúng ta có thể lan tỏa thông tin của buổi sự kiện ngày hôm nay đến nhiều người hơn nhé. Ok, hello Hồng Tươi. Hello Hồng Tươi, hôm nay em có phải đi ủng hộ các bà con về Covid không em? Thì tình hình Covid hiện tại của chúng ta cũng đang khá là căng thẳng, cho nên là mọi người hãy ở nhà và giữ gìn sức khỏe. Chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe để còn gồng lời trong cái thời gian sắp tới, trong một cái sóng lớn của thị trường từ giờ đến cuối năm. Ok, hello mọi người. Thì bữa hôm trước là chúng ta đã thảo luận về vấn đề GameFi Bubble Future. Chúng ta cũng đã hiểu được bất kể cái trend nào nó cũng sẽ có bubble, nhưng cái giá trị cốt lõi của cái trend đó là như thế nào, và làm sao chúng ta tìm được những dự án thật sự đi long term, những dự án có những cái giá trị cốt lõi để mà phát triển trong dài hạn. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ thảo luận về vấn đề GameFi, và bên GFS mời đến đây một dự án phải gọi là rất là nổi trội, đặc biệt là
trong cộng đồng GFS của chúng ta ai cũng phải biết đến dự án Flow này, và dự án Flow này đã đem đến khá là nhiều lợi nhuận cho những cái anh chị nào mà cho vào GFS trong những thời gian có nghĩa là cho vào GFS cỡ khoảng 1 năm trở lại đây thì đều phải biết dự án Flow này. Thì ok, trước khi bắt đầu chương trình thì chắc là chúng ta sẽ xem một video nhỏ nhỏ, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình của chúng ta nha. Okay, yeah, the revolution is begin on near. So, sorry, the revolution begin on Flow. Sorry cả nhà. Thì Flow được biết đến bởi là một dự án có mức tăng trưởng tột bậc. Vậy thì làm sao mà GFS có thể tìm ra được dự án đó để mà đưa ra cho mọi người và cho mọi người và gọi là thúc đẩy và năn nỉ mọi người hãy mua bằng hết khả năng của mình và mua càng nhiều càng tốt. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được một dự án đó là hidden gem hay không, một dự án đó có tiềm năng hay không, và làm sao mà chúng ta có thể định giá được một cái token. Thì vào cái thời gian mà Flow bán trên coinlist á, thì GFS chúng mình nghiên cứu và thấy là cái giá của token khi mà bán ở cái thời điểm đó thì cực kỳ là undervalue so với cái giá trị của dự án, và cái valuation lúc đó của dự án cực kỳ thấp. Đó chính là lý do mà tại sao GFS lại đưa ra và khuyến khích mọi người là hãy mua Flow đi. Và để làm sao mà GFS biết được những thông tin đó, làm sao mà GFS có thể định giá được cái token, thì thật sự câu hỏi này rất là nhiều người hỏi tụi mình. Thì các bạn có thể xem lại video về các tiêu chí đánh giá và review một hidden gem của anh Chucky, founder của GFS, thì chúng ta sẽ có được những cái tiêu chí. Thì sẵn đây thì Riley sẽ share với mọi người một tiêu chí nho nhỏ để mà giúp mọi người có thể định giá được một dự án. Thì thật sự đối với những nhà đầu tư là nhà đầu tư cá nhân như các bạn, thì các bạn sẽ không có hẳn một tổ chức, không có hẳn được một cái team để mà giúp các bạn research những thông tin. Thì điểm có nghĩa là dễ dàng nhất để các bạn có thể đánh giá được một dự án là thông qua việc là các bạn follow và theo dõi những chuyên gia, những quỹ đầu tư lớn ở trong cái thị trường này, hoặc là follow những cái kênh thông tin chính thức chuyên về research. Thì các bạn có thể thấy đối với Flow ở cái thời điểm đầu thì họ đã nhận được cỡ đâu đó 12 triệu đô la fundraising ở thời gian đầu, và sau đó tiếp tục khi mà token đã được bán trên coinlist rồi và giá đã tăng đâu đó đã hơn 100 lần, thì những quỹ đầu tư lớn như là A16G vẫn tiếp tục đổ vốn vào cho dự án Flow. Thì họ đã thấy được rằng ok, tiềm năng của dự án là có, và những nhà đầu tư mà khi mà những quỹ đầu tư lớn và tiền họ nhiều thì họ sẽ cực kỳ gọi là thận trọng trong quá trình đầu tư của mình. Thì họ sẽ đầu tư vào những dự án mà họ thấy là ok, nó đã bắt đầu phát triển và nó đã bắt đầu cho ra mắt những sản phẩm có tiềm năng thực sự, và họ chấp nhận mua với một cái mức giá cao hơn rất nhiều so với những nhà đầu tư sớm, nhưng mà bù lại là họ được một cái an toàn. Thì các bạn thấy là cho đến thời điểm hiện tại thì theo như GFS Research là Flow đã nhận được đâu đó hơn 357 triệu đô la invest vào. Thì đó chính là một trong những cách mà giúp cho các bạn có thể nhận ra được một dự án là có tiềm năng hay không. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí khác nữa, thì các bạn có thể xem lại trong video của anh Jackie ha. Thì các bạn thấy là vào cái thời điểm 1 năm trước khi mà Flow bán trên coinlist, và cũng chính là cái thời điểm đó thì GFS cũng đã nói rằng tiềm năng của NFT là chỉ mới bắt đầu và nó sẽ còn bùng nổ khủng khiếp hơn nữa. Đó cũng chính là một trong những cái lý do mà tại sao tụi mình lại promote cho Flow nhiều như vậy. Và cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn đã thấy trend về NFT, về Metaverse đã bắt đầu bùng nổ, và chúng ta đã có một cái làn sóng rất mạnh mẽ về GameFi. Vậy thì cái trend GameFi này nó sẽ phát triển như thế nào?
và Flow là một cái nền tảng blockchain để mà giúp xây dựng những cái app, những cái game trên cái nền tảng của mình. Thì cái xu hướng GameFi này trên nền tảng Flow blockchain thì nó sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề đó với đại diện của Flow, thì đó chính là anh Quaylee. Thì mọi người có thể cùng với Quaylee để mà welcome Quaylee đến với chương trình của chúng ta không nào? Hello Quaylee, can you hear me? Hello everyone, xin chào. Yeah, xin chào. So, mọi người có thể say hi với lại khách mời của chúng ta ngày hôm nay và nhấn nút like video để Quaylee có thể chia sẻ với chúng ta nhiều thông tin hữu ích hơn nha. Okay, before that, I just have the introduction about flows. And already told you that GFS communities is a big fan of flow, and like we promote flows before it's listed on the coin list, and not just because of that. After it's listed in coin list, it have like the dramatically increase, but we still announce and we still provide information to the community. And we already saw that okay, NFT and GameFi will be the big potential in the future. That's the reason why the Flow blockchain will have the big potential. And that's the reason why we also want to invite you to come to the event today and share with us some of your opinion about the GameFi trends and how the Flow blockchain can catch this trend. So before we jump to discuss the main topic, could you please introduce a little bit about yourself? Yeah, sure. Thank you everyone from GFS, for following us, and we really appreciate having you all in our community. And of course, I think the trend analysis just came out saying Vietnam is actually one of the highest adoption, crypto adoption country in the world. So I guess congratulations to everyone for the momentum you're having, and we're super glad to be here. So a quick introduction from my side. My name is Wele. I'm currently leading the marketing and the community front for the Flow ecosystem. Overseeing some of the community and ecosystem growth around the world, and also supporting regional communities to make sure they have the support and also the focus needed to empower them, right? We always started since before our public launch or coins, we started with the idea we have to have a global overview but also localized strategy, because I'm a huge believer of we need to empower local community members and one strategy fits all does not work, especially in the crypto world where the community is so important. So hopefully we can launch new programs and engage the community also in Vietnam in the long term. And even more importantly, we really hope to potentially support projects coming out of Vietnam, right? So if you know about project interested in building Flow, or you are thinking about building Flow, so you know, we're super eager to support, and we are always eager to welcome. And that's also part of my other side of the responsibility, making sure projects launching on Flow have the global distribution, marketing and also community support needed to be successful. Yeah, sure for that. And I told you that GFS, not just because of this event, but before, GFS also support Flow, and we do see the potential of Flow. So we really want to support not only Flow, but support all of the projects on the Flow ecosystem as well. That's the reason why we also host the event today with you, and we will introduce more the projects on Flow. So hosting the event today, so I also be your translator, and so let me translate your introduction to the community. Okay, yeah. Okay, thì Quaylee rất là hân hạnh được tham dự vào cái buổi event ngày hôm nay với chúng ta. Và trước cái buổi event này thì Quaylee cũng có chia sẻ với lại khách mời của chúng ta là thật sự thì GFS đã biết đến Flow từ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Và cho dù là và GFS cũng đã research và giới thiệu với cộng đồng về cái dự án. Và hôm nay chúng ta rất là vui khi mà có đại diện của Flow đến đây để chia sẻ những thông tin. Thì anh Quaylee là hiện tại đang giữ chức vụ là Marketing Oversee cho
cho Flow. Thì gần đây thì Flow họ mới đánh mạnh về cái mảng marketing ở những cái đất nước, những cái quốc gia khác nhau, bởi vì họ nhận thấy được cái tầm quan trọng của community đối với một dự án là như thế nào. Và bên cạnh mà việc phát triển globalize thì họ cũng cũng tập trung phát triển cái việc là localize, muốn phát triển những cái community ở từng quốc gia, từng đất nước khác nhau. Và bên cạnh đó thì Welly cũng sẽ hỗ trợ không chỉ là promote cho Flow mà promote cho những cái dự án trên hệ sinh thái của Flow. Thì như là Welly đã giới thiệu là Flow là một blockchain dành cho những cái ứng dụng game, những ứng dụng về NFT. Thì thật sự với cái làn sóng bùng nổ hiện tại thì những cái dự án sắp tới cũng sẽ những dự án sắp tới về GameFi cũng được xây dựng rất là nhiều ở trên nền tảng Flow của chúng ta. Okay. Okay, so let's discussing about the topic today. So you can the topic today is about the Flow blockchain and the GameFi strengths. So could you let us know what makes Flow different from the other blockchains aiming for the gaming project? Yeah, so I guess I will probably cover the key value proposition or key tenets that underlies, I guess, the design of the Flow blockchain, but also how we shape or support the ecosystem, right? Because that also makes a huge difference on how our ecosystem evolves over time. So the few key underlying, I guess, principles that we relied on when building the Flow blockchain, and even before proceeding to build Flow, our team was, as everyone knows, Dapper Labs was one of the, I guess, biggest or most successful Dapper developer on the Ethereum side, because we created the CryptoKitties back in 2017, and at that time CryptoKitties was the largest or most widely adopted dApp, consumer-facing dApp on Ethereum, right? And was so successful that, as everyone knows, we actually clogged the entire Ethereum network. And after CryptoKitties, we realized there was many constraints that we had to solve, and one of them was the scalability, but wasn't just limited to that, right? There was also the whole user experience, because with CryptoKitties, we realized from a normal consumer that might not be already in crypto, onboarding to crypto and playing, and reaching a point where they can play with CryptoKitties, we took anywhere between 7 to 10 steps, right? Download your MetaMask, create your seed phrase, go to Coinbase, buy the ETH, transfer ETH to MetaMask, and maybe you can start playing or buying or breeding kitties, right? So we realized we had such a huge top funnel because we were so popular, but by the time they reached the CryptoKitty experience, 90% drop off, right? So it wasn't just scaling, but the whole consumer-facing experience was lacking, and the understanding of what makes potentially a crypto game experience, right, go mainstream, right? There was a huge friction. So that's why we created Flow. Please let me know whenever you like me to stop, so you can translate. Sure, you just keep going. Yeah. So because of that, we designed Flow to be hyper scalable, and also the architecture was meant so that the scalability did not come at the cost of decentralization in the future, the degree of this decentralization, because some blockchain use, for example, sharding to scale, or some blockchain may use almost like super nodes to scale, where a node can take care of everything and they can run by a high performance, high spec hardware. While we realized sharding was actually detrimental to the developer experience, because it will make the network even more fragmented. The composability on Ethereum that made everything Ethereum 1.1, that made everything so magical and seamless. You can build your dApp on top of 3 other dApps, right? You can chain them and you can create very rich experience. With the sharding, you lose all that magic, right? And that's what makes crypto and blockchain different. And that's what we believe will be the exponential innovation factor.
And then like the single super node, right? Like for example, that everybody can run if they have enough hardware spec. Actually will prevent the degree of decentralization that will happen in the long term. So that's why we went for the multi-node architecture, where, for example, like we have 4 nodes, right? 4 nodes type on flow, and the execution node is the one that will require kind of a data center type of computation power, but they only run verifiable computation. Then the verification node can actually verify, and the verification node actually can be run by anyone, even on your computer, right? Like, so the degree of decentralization in the future will not be constrained by the scaling, which will be done by like big large data center or cloud infrastructure like Google Cloud or Amazon. Like we have also Samsung, Deutsche Telekom running those nodes, right? So you can say like, from the scaling side, we design so it can be future proof and as decentralized as possible. But on the flow protocol design side, we try to make as consumer friendly as possible and DApp developer centric, which means that because we are DApp developer ourselves, we know how painful it is to develop a high quality production application on top of blockchain. So Flow is actually very developer friendly. For example, just a simple change, right? Like the developer can pay the transaction fee on behalf of the user on the protocol layer. So this means it creates an opportunity for seamless onboarding. Like they can create an account on user's behalf on the onboarding without them having to go and create a separate blockchain account. Wow. Then they can still store those NFT or assets to the user account and also pay the transaction on behalf without user even realizing, right? And then as the user onboards slowly, then they can take control of the account and then move on to ownership and stuff, right? So like everything will be happen underline. And everything will be happen on the background. The user no need to deal with all of the messy thing of the cryptocurrency. Yeah. Like people can come in on the iOS, like imagine game like a Chainmonsters, right? People will download the iOS game, enter the email, and start playing. They will collect monsters, they will collect scarce resource, they might get legendary item from quest, and they don't need to realize. But then they realize by logging in on the marketplace on the Chainmonsters, they have all those NFT ready. They can list on the Chainmonsters marketplace. They can list on Vibe, like another marketplace, if they prefer like a peer-to-peer marketplace, right? And all those is like a seamless experience. And that's what we truly believe will bring the blockchain to the mass and consumer audience. And NBA Top Shot already showed like they were the first blockchain experience that went to the mainstream, especially like NBA fandom, and they already onboarded like 1 million, right? Like 1 million plus users, right? There, and the majority of them actually are mainstream fans that might be the first time they interacted with a blockchain experience, and they sometimes don't even realize they are on a blockchain because the seamless onboarding and experience, right? So I would say like this is a little long, but that's what I think makes Flow special, and that's why we have of course global brands, right, from NBA to UFC to Dr. Seuss to Olympics, MotoGP, CNN, Chicago Bulls. We have also art galleries coming on Flow, so because they understand, like they know we understand the consumer mindset, and we can provide the like almost like disruptive technology behind the blockchain in a more digestible and user-friendly fashion, right? Like, yes, so totally agrees that like the most concern of the GameFi on the game blockchain is like the user experience. So you can find that like on the traditional game, people like they just download the game, they just jump in the game and playing. But in the crypto and in the blockchain side, every action they do, they need to do the transaction. Like you join the game, the one transaction, you buy one thing. It's transaction like it's just like the hiccup while you play the game, and it's like it will be the big barrier for the traditional user to join the game. So like totally agree that like we need to make everything simple for the user, and like I think this one is like the really potential and high and selling point of the Flow
to kick off the mass adoption of the blockchain as well, not just only the GameFi, but like we open the gate for the traditional people to come to the blockchain, not just only the game, like you also have some NFT like the NBA Top Surf. For some people in the traditional one, they like to watch the NBA. They also download some of the movement, and it's easy for them to buy in this one. No need to deal with any crypto things. Yeah, correct. Yeah. Yes. Because I mean, even for sports, car collectible has been already trend for decades, right? What the NBA Top Shot is actually bringing almost innovation, right? Like a new dimension to that one, because it's immediate, is scarce, and provable. Like you can check the block explorer to see like actually all the minting behind that. You can have like a global view of all the moments of the minted, right? Like and who's collecting them. Like full transparency, all those things, like, and also like immediate liquidity, right? Like second place, global source liquidity, all those things like traditional card, like sport card collectible cannot match, right? Like you don't even know how many prints has been done, and for each player you might have like 10 variation, right? All the prints. So that's what like consumers see immediately. Like they want to see the value behind that, rather than you trying to say, hey, this is on a blockchain and that's valuable, right? Like usually the real world does not work that way, right? Like in the crypto, we love it because hey, is this blockchains on that blockchain, but consumers, like they don't care, right? Like and also everything happen on the blockchain is can like decentralized and transparent as well. So I think it's kind of a lot of information. Let me translate the first part for the community first. Okay, thì về cái chủ đề ngày hôm nay thì Riley có hỏi Quay về vấn đề là Flow blockchain là một cái nền tảng để phát triển những cái dự án về NFT, những dự án về game. Vậy thì cái lý do và những cái điểm nào giúp cho cái Flow khác biệt để mà thu hút được những cái gaming project? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ nói về kinh nghiệm. Thì tiền thân của những gọi là tiền thân của đội ngũ Flow là đến từ việc họ phát triển cái dự án là CryptoKitty. Thì các bạn có thể thấy là vào năm 2017 2018 khi mà CryptoKitty vừa mới ra mắt mọi người thì đó là một cái sản phẩm NFT đầu tiên, cũng như là một cái game đầu tiên. Thì mới ra mắt được có vài ngày thì chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề là tình trạng nghẽn mạng của Ethereum, và tình trạng nó đẩy phí gas lên quá cao, làm cho cái dự án cái CryptoKitty nó không thể nào hoạt động trơn tru, và nó cũng như là một cái bước khởi điểm. Và đội ngũ Flow họ có đầy đủ những kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của người dùng, khi mà những cái người dùng đã trải nghiệm cái CryptoKitty và họ cần những điều gì, cái nhu cầu của người dùng ra sao. Chính vì vậy mà họ phát triển nên cái Flow blockchain để giải quyết cái bài toán đó. Và một cái điều thú vị mà Flow có thể thu hút được mọi người, đó chính là mọi người hình dung hiện tại bây giờ chúng ta có những cái game blockchain, nhưng mà đa phần những cái game hiện tại, cái phần game core luôn luôn nằm ở những cái server, họ rất là khó để mà có thể decentralize được hoàn toàn tất cả những cái thành phần ở trong game. Và nếu mà chúng ta đưa hết toàn bộ game lên trên blockchain thì người dùng họ sẽ phải đối mặt với cái vấn đề là download MetaMask, rồi kết nối MetaMask vào ví để mà có thể chơi game được, rồi cũng như là mỗi một cái hoạt động trong game thì đều phải là một cái lệnh transaction, phải chờ cái lệnh đó đến blockchain rồi trả về để trả phí cho từng lệnh như vậy. Thì cái việc trải nghiệm người dùng trong game là cực kỳ quan trọng. Thì chắc chắn rằng cái vấn đề đó là sẽ là một cái rào cản lớn nhất để mà game blockchain có thể gọi là thu hút được những cái traditional gamer có thể join vào. Thì cái này chính là cái mà vấn đề mà Flow họ có thể giải quyết được. Thì họ giải quyết được bằng cái cách nào? Thì đó là ở Flow họ thiết kế là một cái Flow thiết kế lấy người dùng làm trung tâm. Thì khi mà người dùng họ khởi chạy một cái trò chơi trên Flow blockchain thì họ chỉ đơn giản một cái việc là họ chỉ chơi thôi, và người dùng sẽ tự động có được một cái tài khoản gọi là tài khoản ẩn danh được tạo nền ở background phía dưới, và họ cứ tất cả những cái hoạt động transaction gì diễn ra trong game thì đều được chạy nền ở trong cái tài khoản ẩn danh đó, và người chơi chỉ việc trải nghiệm một cái game blockchain như một game truyền thống bình thường. Và họ sẽ không cần phải deal đến, có nghĩa là không cần phải làm việc với những cái vấn đề phức tạp của cái crypto như là ví cài như thế nào, private key ra sao, rồi public key như thế nào. Thì họ sẽ không cần phải quan tâm đến vấn đề đó.
chỉ khi nào người chơi và người chơi muốn lấy những cái tài khoản của mình ra khỏi trong game thì họ lúc đó họ mới cái lem cái tài khoản của mình, và sau đó thì để mà lấy ra ngoài game. Còn nếu không thì họ vẫn có thể thực hiện những cái tương tác đó ở trên những cái marketplace của game để mà mua bán trao đổi những cái vật phẩm trong game. Thì điều này nó giúp cho cái việc gọi là trải nghiệm của người dùng nó được mượt mà hơn. Và cái vấn đề thứ hai, cái ưu điểm thứ hai của Flow đó chính là cái tính mà khả năng mở rộng. Thì nếu như các bạn có thể thấy là nếu như chúng ta so sánh với Ethereum thì cái việc mở rộng của Ethereum là không thể cho đến thời điểm hiện nay, và có rất nhiều dự án họ cũng đang giải quyết cái bài toán là mở rộng tính thanh khoản. Và hiện Flow thì họ sẽ sử dụng theo cái cơ chế là họ mở rộng tính thanh khoản theo chiều dọc chứ không phải là theo chiều ngang như những cái sharding khác. Và họ chia nhỏ ra, có nghĩa là ở Flow thì họ có tới 4 cái node, thì mỗi node sẽ chịu một cái trách nhiệm khác nhau. Thì các bạn hãy hình dung, có nghĩa là họ chia nhỏ công việc ra, họ sẽ không bắt một công nhân phải sản xuất toàn bộ chiếc ô tô, mà sẽ chia nhỏ từng phân đoạn ra. Thì trong đó thì họ sẽ có 4 node khác nhau để mà vận hành cái hệ sinh thái của Flow, thì giúp cho cái việc mở rộng nó được dễ dàng hơn. Và một cái ưu điểm tiếp theo nữa là các bạn có thể thấy bằng những cái ưu điểm này thì các bạn thấy là Flow rất là dễ dàng để mà có thể thu hút được những cái người dùng, đặc biệt là những người dùng mà ở trong thị trường truyền thống. Thì Flow là một trong những nền tảng blockchain đầu tiên mà có thể partner với những cái đối tác ở thị trường truyền thống, chẳng hạn như NBA hay là NBA Top Shop, bán những cái NFT, những cái movement của NFT đó. Và với cái số lượng người dùng hiện nay đã lên đến con số là 1,8 triệu người dùng, và những người dùng này họ trải nghiệm Flow một cách rất là mượt mà. Họ sẽ dễ dàng mua được những cái vật phẩm, những cái NFT ở trên Flow mà không phải giải quyết quá nhiều những cái vấn đề về ví hay là về crypto. Thì đây chính là một trong những cái cánh cổng để giúp mọi người có thể giúp việc mà mở rộng được cái tính mass adoption của blockchain và onboard được nhiều những cái gọi là traditional user vào trong blockchain, không chỉ là GameFi không, mà còn có thể onboard được nhiều những cái traditional user để là mua những cái vật phẩm trong NFT, để mà mua những cái đoạn phim hay là những cái NFT trên hệ sinh thái của Flow một cách dễ dàng hơn. Okay, hey Swaley, do you want to add any information for this question? Well, I would say like those, like the project that I just mentioned, just like very few among many that already launched on Flow mainnet. So I would highly suggest people taking a look at the flowverse.com website, and it's a community hub that shows all the applications already live on Flow or coming very soon. I think they have over 80 projects up there. So and also that will highlight all the latest drops in case anyone is interested to not miss out any of them. Okay. Thì hiện tại thì dự án mới vừa mainnet xong thì Willy cũng khuyến khích chúng ta hãy lên cái kênh website của Flow để mà cập nhật những cái thông tin cũng như là biết thêm được những cái dự án, những cái DApp đã hiện tại đã được build trên Flow, thì chúng ta sẽ thấy được cái Flow first hiện tại nó như thế nào. Thì GFS cũng có một cái bài research về những cái hệ sinh thái, những cái DApp, những cái ứng dụng đã xây trên cái hệ sinh thái của Flow. Thì các bạn có thể vào trên trang gfsblockchain.com để mà cập nhật những cái thông tin. Thì các bạn có thấy đây là mình đã có một cái file tổng kết những cái DApp và những cái mảng khác nhau đã xây trên cái hệ sinh thái của Flow. Thì các bạn có thấy là hệ sinh thái hiện tại đang được giãn nở, và họ đang giãn nở rất là nhanh bằng cái việc là cái khả năng scalability một cách dễ dàng của họ, và thu hút được những cái DApp có thể xây dựng trên Flow. Bởi vì khi mà những DApp họ xây dựng trên Flow thì cái khả năng mà các sản phẩm này tiếp cận với những cái người dùng truyền thống một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Okay, so is it on for this question? Yeah. Okay, so it's really interesting, and like I do believe that with the way Flow is doing, we can kick off the mass adoption of the blockchain and like attract more and more traditional user to move to the blockchain as well. And like when the more user to join the blockchain, it means that the traditional money also will move to the crypto, and our markets will be like
increase really much. Yeah, I totally agree. And to be honest, I would almost see like the opposite. Like instead of because right now we are always thinking to bring the mainstream users to crypto, right? Like it's almost like hey, please, we want you to join these kind of magical or like secretive group, right? Like, and you will discover like these amazing things. But ideally, in my mind, like actually is when crypto goes to the mainstream. Mean like just like you don't tell people I'm inviting you to the internet, right? Like in the sense is like it's more like internet going to places or communities. So yeah, I think like ideally one day we can say, okay, crypto has gone mainstream and people are just using it. Just like they're using the internet today, right? Like you don't need to, invite them like it's a permissionless, and then people can join easily and seamlessly without barrier. Like ideally, that would be like the future that we're envisioning for sure. And we're just taking a baby step, right? Like now, it's just getting started. Yes, totally agree. It's like we can talk to like back from the before, like when the people they have not thought about the iPhone can access the internet, and the phone can use to take the photo or surf the internet or do everything like the smartphone these days. But now, like most of the people have the smartphone, and they don't even remember about the old phone. The Nokia. Yeah, and so like at the beginning of the internet, people like they have to struggle on using the internet, but at the moment, like internet is everywhere. They can use the internet on the phone, can use the internet on the laptop, and like people can say that they cannot survive if without the internet. So we do believe that we are just in the early stage of the blockchain, and some years after, like the blockchain can be the new internet, and people use the blockchain, but they don't thought that they use the blockchain. Yeah, I agree. Yes, yeah. Okay, yes, really interesting information. And so, can you share with me a little bit about your opinion about the potential of the GameFi? Yeah. Sure. I mean, I'm personally like a believer. Like probably gaming is one of the first true blockchain, I guess, implementation that will go very like mainstream, like viral, right? Like to the scale of we have never seen before. Like probably in the order of like tens of million, if not even like higher, 100 million, etc. user, right? And the rationale is I guess the gaming industry has always been at the far front of technology adoption, right? And if you think about how people associate each shift in technology, often they will relate or related to the gaming side, right? Like a lot of first computing in the household were not even personal computer; they were the Atari game, right? They brought like the almost like a mini computer, a very specific use case, but in your home, right? And then people brought a personal computer, and a lot of them were playing games on top of it, right? If you think about, for example, Facebook, in the early days, it was super popular because also thanks to Farmville, right? You invite your people, you tend your crop, or like mobs. There's another game like So and then on iPhone, right? Like when you ask like, okay, when was the point between like the technology, like the early adopter, innovator that was using the iPhone, and your mother, your sister, your grandma, right? Like when they adopted and what they remember, probably like sometimes like Candy Crush, Angry Bird, right? Like all those things like people can easily relate and also understand why it's so fun and also disruptive, right? Like in terms of experience, like oh, right now I can play like Candy Crush in my 15-minute commute to work, right? Or so all this like experience, I think like game has a huge potential in leading the technology adoption. And also because the gaming consumer, even on like mainstream consumer, that they've been used to like digital currency, kind of a tradable assets, right, within the game. They've been like a big marketplaces, right? For example, I think in Diablo, etc., or CS, right? Like where people can just collect, trade, and sell digital items, and
For example, in China, the QQ gaming, like Tencent ecosystem has been huge, right? Like where people actually can load the QQ coin even 10 years ago, right, to buy skins, games. So we feel like the gaming space will probably have like the easiest, I guess, adoption, I guess, pattern for the existing consumer. But also because when you add the fun component of it, everything seems more interesting, right? Like, and that's actually what the trigger like is almost like was the original philosophy of Dapper Labs, making things fun and enjoyable, and that's why like we started with CryptoKitties, right? Like something that's cute and fun, and like there's a gaming component, and not like some fancy white paper with like 5 layer of tokenomics, right? Like because we are so and I think like that's I guess my summary of why I think blockchain gaming is going to probably push the next phase of the blockchain adoption. But of course there are barriers, right? Like even nowadays, like we have seen like an initial trend with like the Axie Infinity, with the Alien World, or like Blancos of the world, where like each of them reside on different chain, and each of them seem to be doing pretty well in terms of like adoption or usage or transaction. But at the same time, like the play to earn model is very interesting, and I give all these teams like full credit for what they achieved, especially Axie, right? Like they've been behind this game for years, right? Like so it's not like overnight success. So they have put a lot of efforts, and is a super commendable the achievement they did. Like not shy to say like they've done a great job in launching the Axie Infinity game. But looking from the mainstream perspective, it's very hard to think about mass adoption when start playing the game. You have to buy like few $100s of Axies, right? Like or you have to chase scholarship. These might not have been the intended effect, but after Axie Infinity became so popular, like every person posting Axie Infinity will have like 500 comments of people chasing scholarship, right? Like and like that's not scalable. Like that's not like how a fun game should be, right? Like so that's why I think like the next phase of a blockchain game, maybe there would be still like play to earn component, but I really enjoyed the model, like the Chainmonsters launching. And again, it's not going. There's no guarantee it's going to be the winning model, but they're going to release the game as once the open beta launches, right? It's going to be free to play, but they're using the blockchain to power the player-driven economy. And they're already kind of testing a smaller scale now in the alpha phase. And what that means is like people will be able to download the game and play for free like any other game, right? And that is going to lower the barrier so much for any player, right? Like there have been so many, indie game players, also mainstream like Pokemon Go, right? Like for the monster catching, like, and it's going to be like multiplayer universe, right? Like in this world. So that's one part of it, where I see like the game should be fun and as low barrier as possible, and that also is a forcing mechanism for the team to make sure they are actually making a game that people want to play for fun, right? They are going to stick around because it's enjoyable. Like that's why I personally go to playing game, right? Like I don't go like if I have a long day, I want to unplug myself. I go to a game because I want to fun, not because I want to earn more money, right? Like the monetary value will come later if you become a pro player, if you're like very intense, you win tournaments or quests. But I just want my 30 minutes of fun, right? So then like which game do I choose, right? Like so that's also always my first, I guess, decision factor. And then because of a flows like seamless account management and also like transaction, low transaction fee, but also like allow developers to create and also trigger transaction, pay the fee on behalf of the users, then I am already part of a blockchain ecosystem even without knowing. So at the point where I become like more immersed in the game, I'm enjoying like the community
And then I'm thinking about, okay, how can I get more involved? I want to complete this collection. I want to find this rare scarce asset. Then I can go, okay, I can go to the marketplace. I can list duplicates that I have. I want to sell this one because I want to upgrade my next Chainmon, right? Like, so that's when like the player-driven economy that is a multi-billion-dollar economy, right? Like Fortnite or League of Legends, they make billions just by selling skins, right? But there's not really player-driven. Like all those money goes to the parent company versus like, hey, I'm working hard, I'm unlocking all those items or those special skins. Now I'm reaping the reward because I can join the peer-to-peer player-driven economy, right? So this flexibility, right, and this like community that we're going to form, I strongly believe is going to make a huge difference to the perception blockchain and how big the adoption can be in the coming years, right? In the tens, if not hundreds of millions of users. Yeah. So like I do really like NC Infinity is like the premier game blockchain, and like I think just because like NC Infinity was built long time ago, maybe on 2018. I remember that. But until now, they got the mass adoption until now just because of the COVID-19. And the people, they are locked in homes and they don't know what to do. So they are playing game, and also they want to survive. They want to earn something. Yeah. And that's the reason why with the model play to earn of NC Infinity, and it started at the Philippines. It's really successful in Philippines, and a lot of people they can buy house with NC Infinities, and they just the viral marketing. This one tell this one that, okay, you can play this game, you can earn a lot of more money. And in the situation of no one have to work and they get boring, and also they don't know how to do for the money for survive, so they play in game and they earn. That's the reason why it's also kick off the GameFi trendy at the moment. And I think it's good, but it's not enough. And totally agree that when the people they want to play game, it's more entertainment than just earn the money, because we are tired of surviving, of getting the money every day. And that's the reason why we want to find something to relax. And even better for when they relax, they spend their time, and also they can earn a little money. And like also the main reason of game is for relax, not just only the earning money. Yeah. It's almost like the opposite, right? When you are having fun, you are willing to spend money, right? Like, so that's the narrative I think like I don't hear often. It's like I want to spend money in the game and have fun, right? So it's less about actually like the majority of players that join a game, actually they might be net spenders. It's like I love this game. I would like to buy this item because I don't want to spend 1 hour searching for it. I want to buy a nice skin that someone unlocked in the previous season that that don't need anymore, but I don't want to spend a whole season to unlock a skin I love, right? So I'm willing to maybe pay some money, and then then the people that are willing to trade it, then they can make money, right? And similar like to almost like pro players in the esport league, there's going always to be like the more avid player, the more experienced player that will make money. By my mind, it's like people that love a game and have fun, they actually are happy to spend. You don't need to tell them, hey, you play this because you make money. But it's like, come here, it's an amazing game, and maybe you even spend some money, right? Because you're so happy about it. And the good thing is like the player-driven economy is like all those money or like I guess liquidity will actually trickle down to other players versus like I guess company behind it. And that's what I'm very excited about, actually, the true power of blockchain, like transparency, a global community, and also like a global market right from day one, like that. Then traditional game just cannot do it, right? Like yes. And also for like the model play to earn, I don't think it can help to kick off the mass adoption of blockchain, because like we can see that NC Infinity, they do really good and they increase the user really fast at the beginning, but like just the price go up and the entry price for the newbie is also higher and higher. So that's the reason why people they afraid to join the game, because it's too expensive at the moment. So now they're looking for the other game which is cheaper to earning. And it's really hard for us to like spend the game for a long time.
because of like it's too expensive at the moment. Yeah. Yeah, I mean, I'm sure the Axing team is already thinking about it. I saw the latest dev update that reducing some of the smooth motion rewards, trying to make it like smoother. So I feel like the team is actively handling that side. So and also like kudos to the team for unlocking this huge economy, right, for all the I guess like developing country users, and especially like in the Philippines, right, like probably people were able to make a difference in their life with this model, right? Which that's why I'm a huge fan for what they did. But at the same time, like if you ask me like a mass adoption, then probably like that's not the recipe we would suggest every game to go, right? Like also because of we have seen like some of the limitation, I guess, the current stage, right? Okay. Yeah. Okay, so let me translate this part to the community. Yeah. Ok, thì Riley có hỏi quay lên một cái vấn đề về cái potential của GameFi về cái mảng mà long term thì nó sẽ như thế nào. Tại vì hiện tại mọi người có thể thấy là game họ phát triển rất là nhanh. Vậy thì cái Willy có chia sẻ với chúng ta rằng các bạn có thể nhìn thấy ở thị trường game truyền thống thì thật sự thị trường game truyền thống là một cái mảnh đất rất là màu mỡ và là một cái thị trường rất là lớn. Và thật sự khi mà cái nền công nghệ về máy tính và công nghệ nó phát triển được hay không, phần thời gian đầu cũng nhờ vào game. Thì giống như cái event lần trước thì Riley cũng có chia sẻ là khi mà cái làn sóng chơi game nó bùng nổ thì thật sự thì lúc đó những cái máy tính nó mới được bán nhiều. Thì ở đây Riley chia sẻ là cái game giúp cho cái việc kick off được cái, có nghĩa là đẩy mạnh được cái technology adoption ra một cách mạnh mẽ hơn. Và về cái vấn đề mà digital currency ở trong game thì nó cũng đã có rất là lâu rồi, mọi người cũng đã biết về việc mà trao đổi những vật phẩm, những cái tiền tệ trong game, tất cả mọi thứ đó đều là cái digital game. Và mọi người thấy là khi mà Facebook vào cái thời gian đầu á, mà khi mà Facebook họ ra mắt á, thì rất là ít user, và lúc thời gian đó mọi người thấy là Facebook họ cũng đưa ra mắt rất là nhiều cái thể loại game như là Candy Crush hay là Nông trại vui vẻ, rất là nhiều game. Thì thông qua cái game đó thì giúp cho những cái user họ tương tác với nhau, họ mời qua lại với nhau để chơi vào trong Facebook, để mà đẩy nhanh được và lan tỏa được cái nền tảng Facebook ra càng nhiều người hơn. Thì với cái quan điểm của anh thì anh cho rằng game chính là một cái công cụ giúp viral rất là tốt để mà promote được một cái hệ sinh thái, một cái nền tảng nào đó mới, và educate được người dùng một cách nhanh nhất thông qua game. Bởi vì thật sự với những cái lý thuyết và những cái tài liệu dài đăng đẳng và chữ không thì mọi người rất là lười để mà mọi người có thể đọc. Thì thông qua game chúng ta có thể educate được người dùng về một số cái vấn đề nào đó thông qua việc là họ chơi game. Thì cái việc mà để giới thiệu mọi người biết nhanh hơn về blockchain thì game sẽ làm tốt cái vai trò đó của mình. Và về vấn đề mà chia sẻ về cái vấn đề mà đường dài và cái tiềm năng của những cái GameFi á, thì thật sự Axie Infinity là một cái dự án đã làm rất tốt trong cái việc là khởi động được cái phong trào và khởi động được cái làn sóng những cái dự án game và những dự án play to earn. Thì Riley cũng có chia sẻ với lại anh Wiley á, thì thật sự là Axie Infinity không phải ra mắt mới đây, một sự dự án đã ra mắt từ năm 2018 lận, nhưng mà mãi tới tận bây giờ thì công nghệ mới đủ chín mùi, và cũng như thời điểm mới đủ chín mùi để mà Axie Infinity có thể bùng nổ được. Và thật sự là Axie Infinity bùng nổ mạnh nhất là ở Philippines, cũng là vào trùng lúc cái thời điểm là Covid-19 nó đã gọi là Covid-19 bùng nổ. Thì khi mà mọi người gọi là mọi người phải bị lockdown ở nhà, và lúc đó thì họ sẽ tìm đến những cái trò giải trí. Nhưng mà một cái thời gian đó là khi mà mọi người bị lockdown ở nhà và họ cần phải có kiếm tiền, thì thật sự khi mà thông qua game họ chơi và họ kiếm tiền, thì bắt đầu người này truyền miệng người kia, họ nói ok mọi người chơi game này đi thì sẽ được kiếm tiền. Thì ở Philippines có rất nhiều câu chuyện là mọi người chơi game, mọi người đã được mua nhà mua cửa và thay đổi hẳn cuộc sống của mình với Axie Infinity. Thậm chí là bây giờ chính phủ còn có những cái đang định ra những cái luật là có thể đánh thuế thu nhập cá nhân của những người chơi Infinity nữa. Thì các bạn có thể thấy là, nhưng mà một cái mà không thể đi đường dài được ở cái mô hình play to earn là mọi người sẽ hình dung là cái giá nó sẽ ngày càng tăng lên, và cái giá để mà những cái entry, những cái newbie sau khi mà họ muốn chơi vào game á, thì sẽ rất là cao, thì sẽ làm cho họ rất là ngại khi mà để chơi game, thì sẽ hạn chế được cái phần mà lan tỏa cũng như là độ mở rộng của một cái game khi mà chỉ với cái mô hình là play to earn. Thì
với lại cái Chainmonsters thì họ có một cái mô hình gọi là free to play. Thì khi mà free to play như vậy và cũng như là những cái function như là multiplayer thì sẽ giúp cho người chơi họ trải nghiệm được nhiều hơn ở một cái game đó, và họ có thể trải nghiệm được game trước khi họ quyết định là họ sẽ invest thời gian của mình chơi game đó trước khi là họ quyết định là invest money vào để mà chơi game đó. Và với cái hình thức mà cái vision và cái công nghệ mà Flow đang hướng tới thì mọi người có thể thấy là Flow họ loại bỏ rào cản hoàn toàn bởi những cái vấn đề mà phức tạp về cái mặt cryptocurrency, thì sẽ giúp cho cái việc là lan tỏa được đến nhiều người hơn và thu hút được những cái gọi là những cái giống như những cái user truyền thống có thể chơi vào trong game. Thì thật sự khi mà game có thể hoàn thành được những cái điều đó thì game chính là một cái nơi có thể educate được mọi người nhiều hơn về blockchain và sẽ mở rộng ra cũng như là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cái làn sóng phát triển của công nghệ blockchain. Okay, so thank you very much. Let's we move to the other question. As you can see that at the moment there are a lot of GameFi projects, but most of them are built on BSC. So do you have any plan for Flow to attract more GameFi to build on the Flow instead of BSC, and can like comparison with the like BSC also have the cheap price and compared to the BSC. So what is Flow have a more advantages? Well, I would say like that's like technology-wise. I guess I'm not going to probably go down the details or like why the whole architecture is slightly different. But I guess it's suffice to say like you cannot switch our whole protocol to be developer-centric or consumer-friendly overnight, right? Like you can market that way, but it took us like 2 years, right, to design in a way that will be truly actually consumer ready and scalable that way. So I guess like on the technology side, I would say like a lot of high quality projects come to Flow because they know the underlying technology is robust and very thought out for the consumer adoption. Now, leaving that aside, why would games actually come to Flow versus BSC or even other layer ones or layer two, right? That are becoming quite popular nowadays. I would say like that's when the ecosystem side comes in. Like what we are being witnessing, I guess, for the trend. Like we talked to a lot of projects, right? Like our partnership team like has like probably over 500 projects in the pipeline that reach out to us. They want to build on top of Flow. So we talk to a lot of them, and those are like only the more like I guess advanced conversation. So one trend that I've started noticing over time is that projects that are serious about building on Flow, they come in with a whole different priorities and focus than project that might want to go to another chain. And the difference is what I mentioned before, like a project that is very interesting building on Flow, they come in and say, okay, how can I make this one consumer friendly from day one? How can I remove the friction? And how can I make it this fun and interesting? And also like, how can I rely the underlying future of blockchain to them as a value proposition, right? So it's everything about like the audience, the community. How can I like enrich the community engagement, right? Like why for project that we talk to, they're always like wondering if they should come to Flow or another chain. Often they're like they want to launch either the token as early as possible. It's like then the token drop comes before even the game, right? Like they have like all those like governance mechanism. They have like multiple layers, right? Like farming, liquidity farming, all those things, which I think they're great. And as I mentioned earlier, like I don't have a guarantee like which model will work in the long term, but I'm just like witnessing these different trends, right? And I would say like for projects that are truly aiming for like large scale consumer adoption,
and they want to release a game that is fun for people to play and has, of course, like native blockchain features along the way. I would say on Flow, you find not just the right chain, but also the right community and the users, right? They want to join us. Hello. Can you hear me? Test. Hello. Test. Can you hear me? Hello. Excuse me. Like my internet just have the problem, so Test. I cannot hear what you say. So could you please help me to repeat your answer? Yeah. Can you hear me now? Yes, it's okay now. Okay. So. I mean, what I was saying, like, I guess when you cut off is for people that are truly aiming for large scale global adoption, right? That goes beyond to just core crypto users. I think Flow is the right place to be because the whole ecosystem is going to that direction, right? With all the brands, all the sectors that we're attracting, right? We have like sports, media, like fashion, music, fine art galleries, like all those categories, right? They're all actually people that build in mainstream facing experiences. So you as a game, I guess you had to make an active decision, right? Do I want to be on a chain where there will be a huge wave of consumer audience from the mainstream, or do I want to be a chain that's like primarily hardcore, like crypto, community members, right? Like, I guess from a community perspective, that's also the difference. And of course, like, Flow ecosystem is actually growing at a very fast pace, right? We have over like 1.8 million wallet accounts, like unique wallet accounts, and the way we grow the ecosystem and also the community, it aligns with our philosophy, right? We want to bring more and more users from mainstream to the ecosystem. So I guess that's also another reason, like if you want to ride that trend, Flow is the right chain for you. But of course, it's hard for me to say, hey, Flow is the best for everything, because then it will not be true. But Flow is very great for all those things, I guess I just mentioned. And that's why, like, big brands that have confidence and trust and building on Flow in the long term, versus like they are very worried, right? They might be in a wrong ecosystem that will attract to like a wrong, like, let's say, community. So that's why they're very careful. And it's not to say like any chain has the wrong ecosystem, but it's more to say like that's why they're confident on Flow and the trajectory that the entire ecosystem is going to be, like, super consumer friendly. Yeah, got it. And like later, do you have any plan for some like hackathon or some grant to attract the project can build on the Flow? Great question. Actually, we will have actually a hackathon collaboration with Filecoin later this month that we will announce soon. Where we definitely would like to invite all the builders, hackers, or, to test out, like, and just go wild with your imagination, right? Like, I would say, like, break any model that you've seen crypto so far. Think why you go back to your mainstream experience, right? Like, why you log into Twitter, why you go on Facebook, why you play your game, right? Like, to almost imagine how you can make those things even better, more community driven, right? Like, but yeah, we definitely have a hackathon for everyone to participate. Cool. So I will keep updating whenever you have hackathon. I will publish it to the community and to the developer community as well. It's really interesting all this information. We'll make sure you are one of the first one to hear as soon as we launch. Okay, so let me translate this part to the community. Thì Riley có hỏi là mọi người có thấy là thật sự Flow blockchain là một cái nền tảng thích hợp để mà họ xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng để mà thích hợp dành cho những cái dự án về NFT hay về game. Nhưng mà hiện tại với cái xu hướng mà GameFi đang bùng nổ mạnh hiện tại thì hầu như là đa số là những cái dự án game lại build trên BSC chứ không phải là build trên Flow. Thì
Flow họ sẽ có những cái chiến lược gì và có những cái điểm nổi bật gì để mà có thể thu hút được những cái dự án GameFi có thể build được trên cái nền tảng Flow blockchain. Thì thật sự thì về cái vấn đề mà cái hệ sinh thái nào để mà build á, thì mọi người có thể thấy là BSC, cái nền tảng của BSC nó gọi là khá là đơn giản, gọi là EVM, để cho, và nó thân thiện hơn với những cái developer hiện tại, và nó gần giống như là cái nền tảng của Ethereum, cho nên là đại đa số là những nhà phát triển họ sẽ build trên cái flow một cách dễ dàng hơn so với việc là build trên BSC một cách dễ dàng hơn là so với việc build trên flow. Và cũng như đó là trên cái nền tảng của những cái hệ sinh thái khác thì họ đã có sẵn những cái ứng dụng về DAO hay là yield farming hay là liquid provider có thể thích hợp cho cái việc mà dự án release những cái token và làm những cái vấn đề như là governance hay là farming, cung cấp thanh khoản về cái mảng DeFi. Và bên cạnh đó thì Flow họ đang muốn phát triển theo cái hướng là họ tập trung chủ yếu vào cái việc là thu hút những cái user mainstream á, những cái user mà thực sự về cái mảng game. Thì những user mà thực sự về mảng game thì họ sẽ không quan tâm nhiều lắm với những cái vấn đề DeFi như là những cái user crypto như vậy. Và trên cái hệ sinh thái của Flow thì các bạn có thể thấy là họ đã có đầy đủ hết tất cả những cái function, những cái như là sport, những cái phần về thể thao, medium hay music, fashion, thì trên Flow họ cũng đã hỗ trợ đầy đủ, thì rất thích hợp cho những cái dự án GameFi có thể build trên đó. Và với cái việc là cái khả năng mở rộng cao thì và cũng như là cái chi phí cực kỳ thấp thì là một trong những cái yếu tố mà giúp Flow có thể thu hút được những cái dự án GameFi có thể xây dựng trên nền tảng của mình. Thì các bạn có thể hình dung là nếu mà các bạn so sánh với lại cái Ethereum hay là so sánh với BSC thì cái phí giao dịch ở trên đó là không thể, có nghĩa là không thể đoán trước được, khó mà tính toán trước được. Thì khi mà những cái nhà phát triển họ phát triển ra sản phẩm và sau khi đó họ phải trả cái phí, tất cả những cái phí giao dịch của user đều phải được do cái bên giá và bên dự án trả về lại cho bên nền tảng. Thì rất là khó để tính toán được cái revenue như thế nào, tính toán được những cái chi phí đó ra sao cho một cái dự án. Thì ở trên Flow thì họ có sẵn những cái mức chi phí cố định đó, thì giúp cho dự án, giúp cho DApp có thể tính toán được cái phần chi phí transaction của mình. Và Rolly cũng có hỏi thêm một cái vấn đề nữa là sắp tới thì Flow họ có những cái chiến lược như là có những cái grant hay những cái hackathon nào để mà thu hút được những cái DApp, những cái dự án GameFi build trên nền tảng của mình hay không. Thì anh ấy chia sẻ, đây là cái thông tin anh chia sẻ lần đầu tiên với cộng đồng của chúng ta luôn. Thì sắp tới thì Flow sẽ có một cái buổi hackathon kết hợp với lại Filecoin để mà đưa ra một cái buổi hackathon giúp thu hút những cái dự án, những cái DApp có thể xây dựng trên nền tảng của Flow. Okay, cool. So like as we mentioned before, we have the Chainmonsters project. It's still a GameFi project which is really like friendly to the user. So could you please share with us more information about the Chainmonsters and also show some demo about the game for the community? Yeah, sure. Happy to share, I guess my screen to show what is Chainmonsters and I guess the progress they made so far. But actually, I just realized I had an interesting link I wanted to share too with the community about what, to show the example of what means, like, I guess, supercharging the experience for the mainstream. So I wanted actually to share like a virtual gallery from a community member that just shared, right? Like, let me know when the screen is visible to everyone. Let me answer this one, right? Okay, yeah, cool. So as I mentioned earlier, like you can collect your physical card, right? Like, and that's a like multi-billion market. But what like the NFT experience can unlock is like, it's not just like you own NFT and it's a video instead of like physical card, but it's more like what you can build on top of it, right? Like, and I just wanted to share like this is like of course sports fan that collected a lot of basketball I guess NFTs, and they just feel like this like super personal and relatable experience, like, and
that people, he can just simply share the link with his friends. It's like, hey, look what it relates to me personally the most, right? Like this is what speaks to me, right? Like, and this is what I'm collecting and what I love, and and this is something like you cannot do in the real world without blockchain, because you cannot verify like the authenticity, right? You cannot verify like you actually own those moments, right? So this is what I think like the next generation of consumer engagement and fandom is looking like. So, and also like a kind of a cross projects, right? Integration. For example, you can see NBA Top Shot moments next to the Miami University Hurricanes, which is actually one of the first universities that integrate on top of Flow. And they just launched the tickets, season tickets, memorabilia. They launched like the championship ring, right? So imagine you are Miami resident or you're a fan of this university and you want to support them, then that's another way, right? Like you can do it instead of just the physical copy of the ticket or like or a physical ring, etc. So and it's interesting because the app Revron, right, is actually from the Gig Labs team, the same team that built the CNN experience on top of Flow, the same team that's powering like Miami University, like Athletes Unlimited. So they're being like building a lot of experience on top of Flow. And the beauty of the app room is like I don't need to install anything. I just visit the link, right? And as soon as I load the page, they give me like they say like do you want a tutorial? No. And then you can share this experience with anyone, right? Like on a browser, on your phone. So that's kind of the magic that we're trying to unlock. Was like, no, you don't need to download your wallet. You don't need to download anything to see like what is happening. Like then when a friend sees this, it's like, okay, that's cool. Like how am I going to collect something similar and show my own collection? And that's why we feel like it is a beginning of like mainstream consumer adoption, also peer-to-peer, like a word of mouth, right? Like a whole new trend shaping. So I thought it was cool to share. It's always better to show than tell, right? Like what we mean by consumer. So, excuse me, can you go back to the Classroom? So let me translate the first okay, part. sorry, yeah. So I feel it's really cool. Like we have the metaverse exhibition. Like for example, when I own this moment, so I can make it, put it in my exhibition, and invite my friends go to this room to see all of my like my NFT. Correct. Yeah. Thì các bạn có thể thấy là đây là một trong những cái sản phẩm được build trên Flow. Thì đây là những cái ấn phẩm, những cái NFT top shot. Thì khi mà bạn sở hữu những cái NFT này thì các bạn có thể collect hết tất cả những cái vật phẩm NFT của mình lại và để nó vào một cái căn phòng. Thì nhìn ở đây các bạn có thể thấy là giống như là một cái gọi là một cái phòng triển lãm ảo, và bạn có thể dễ dàng share được, show được những cái sở hữu của mình đối với bạn bè, chỉ bằng việc là bạn gửi cái đường link đó đến cho bạn bè của mình. Thì bạn bè của bạn có thể vào trong cái phòng trưng bày của bạn để mà biết được rằng ok, là hiện tại bạn đang sở hữu những cái moment, những cái sản phẩm NFT nào. Thì cái này đây là một trong những cái ứng dụng khá là đặc sắc mà có thể thu hút được những cái user mainstream, những cái người dùng phổ thông trôi vào trong cái nền tảng blockchain của chúng ta. Và các bạn có thấy hồi nãy thao tác của Willy đó là chỉ cần việc mà gửi một đường link, sau đó là bấm enter là bạn có thể vào mà chiêm ngưỡng hết tất cả những cái vật phẩm này. Cũng như là ok, đây là một cái chiếc nhẫn Chainmonsters khi mà đạt được cái giải đấu của Alabama. Thì khá là hấp dẫn. Và các bạn hãy hình dung được là với cái sản phẩm như thế này thì cái việc mà mass adoption của blockchain nó sẽ diễn ra được một cách rất là dễ dàng. Thì khi mà các bạn hình dung nếu như là các bạn là một cái fan cuồng của một cái giải đấu NBA, bạn là một cái fan cuồng của một cái đội bóng nào đó, thì việc mà bạn muốn collect và sở hữu tất cả những cái bộ collection về của cái đội đó, hay là của cái cầu thủ đó bạn yêu thích, và bắt đầu bỏ nó vào trong một cái phòng trưng bày, và bạn cảm giác bạn rất tự hào về cái bộ sưu tập đó của mình, thì thật sự đối với những cái fan cuồng của những cái câu lạc bộ thể thao như thế này á, thì họ rất là thích để mà
sưu tập những cái phụ phẩm, những cái ấn phẩm như thế này, và họ sẽ cảm giác tự hào khi mà mình có thể show với mọi người, share với mọi người rằng hiện tại mình đang sở hữu bao nhiêu đây, những cái sản phẩm NFT của cái đội mà mình đang hâm mộ. I also think it's really cool, like with this idea, it also can get like the big mainstream, the big user mainstream. For example, like instead of the NPA top shop, like for example, I am the celebrity, and so I also can show all of what's related to this celebrity on this room, and so my fan also can come to this one. And you know that how about the fan, they really crazy with the idol. So so we by this one we will have like a really big user will join in and also using the product via this one. Yeah, I totally agree. And actually, I wanted to share, I guess, something interesting. Give me a second. For example, this is another room. Actually, I was testing, and you can see this is actually the CNN moment. CNN is Vault by CNN is another application built on top of Flow, and what they did was selling very, I guess, like historic moments. Like they have a meaning, I guess, to them, right? Also, the people they collect. So, for example, one the moment they sold out was like the first space shuttle launch, right? And then some the new one, special edition, was like both the 2016 and the 2020 presidential election, because it was to, I guess, like to a global interest all them. So, and each of those of course, like, you know, are sold out, right? Like they had like 500 limited, like, no, for this special edition, they had like 46 limited edition. So what you can do is actually, it's not just about NBA Top Shot, but also like, you know, all the experience built on Flow, right? You can collect them, you can display them, and then even more important, you can even like trade them peer-to-peer on the Vibe marketplace, right? Like, for example, here, Vibe is actually a peer-to-peer marketplace, like non-custodial, where you can see people, right? Like, as soon as like, and this is another magic of what Flow will unlock is people can build a consumer-friendly fiat on ramp for them, for like their consumers or audience to buy the NFT, right? So people will come to the CNN website, and then they will buy the moment via credit card, you know, Google Pay, Apple Pay. So they don't even need to care like what crypto payment is. And for the more interested collectors, advanced users, then they can list on a, you know, self-custody, like a non-custodial marketplace like Vibe, where they can either go in to collect like special serial numbers, or they can list their own moments right here, just like, you know, you would see like OpenSea, etc. And that's, I guess, like the trend we're seeing, where you have like a consumer-friendly product launch, and then you can still unlock like much more advanced, like, you know, OpenSea like experience on you know, on Flow, right? And you know, there's nothing more mainstream than, I guess, CNN media, right? Launch their own NFTs, and people just like either collecting, displaying them on the, you know, in the gallery. They can have actually infinite object kind of a frame to display them, or like, you know, trade them, etc. So that's like the trend that we were trying to see and unlock across Flow, that I think is magical in certain sense. And when you were talking about celebrities, right? Like the two things actually I wanted to share, and I know I was about. Yeah, it's okay. It's really interesting information. But for example, we have genies, right? Like there's going to be on Flow very soon, and you can imagine, like, you know, all the celebrities, right, coming in on that front. But even before genies, one thing that we just announced recently was Fabricant, which is like
high-end fashion design for the metaverse, where people will come in and they can almost like get like high couture, like the designers of brands will create like those base masterpieces, right, like foundation master layer, and then any designer creator, they can create like those partners on top of it, make the dress unique or special, right? And that's also another way, like up until now it has been very hard for people to show, for example, even the fashion style for their unique avatar, right? Or what is that digital closet going to look like? Like, how do you say, like, I own like 1 or 20 unique piece of this fashion creation, right, from this artist, the designer? So in the future, even that will be possible, right? You will not only show a stylish avatar, but you also can show a digital closet of your unique, I don't know, Balenciaga, your unique like Chanel or like Versace, right? Like so, and yeah, they just launched on Flow. Like the season 0 was fully over subscribed. So now like people can actually join the wait list if they're interested. Join like the creators. So if you're actually a fashion designer or creator, right, in this space, like I should highly suggest you going through that because it's very interesting, and we have so many experiences like they're like much more like consumer friendly, I guess, in a sense. And as I mentioned before, of course, Flowverse is your portal to learn about all those projects, and you can dive and see like all the projects that are live. And Content Gallery, for example, is a world-renowned contemporary art gallery that just started also our NFT collection on Flow. And that's like a huge stamp of approval, right? Like NFT is getting into the fine art of the mainstream world and the recognition they want. So yeah. Now, sorry, going back to Chainmonster. It's really cool. It's really like incredible, like because we can saw a big future of metaverse and NFT, and like not just because that like KOL and celebrity is also really good for us to extend the blockchain and to attract the mainstream user to join on the blockchains. And the day which blockchain is get popular to everyone is soon. It's really, yeah. So do you want me to jump into Chainmonster, or would you like to? Let me introduce them a little bit about the fashion and also the celebrity. I feel it's really interesting information. Let's me explain to the community. Thì các bạn có thể thấy là lạc đề một chút xíu, nhưng mà Waylist muốn chia sẻ với chúng ta là hiện tại cái làn sóng metaverse và cái làn sóng NFT đang rất là bùng nổ rất là lớn. Thì mọi người có thể nhìn thấy là khi mà nghe những cái thông tin này, thật sự là Waylist cảm thấy rất là phấn khởi. Tại vì mọi người hãy hình dung là với những cái sản phẩm nào mà chúng ta có thể thu hút được những người dùng ở thị trường truyền thống biết đến thị trường blockchain, và khi mà cái tính mass adoption của blockchain nó ngày càng được mở rộng, ngày càng được lan tỏa, thì mọi người hãy hình dung là càng nhiều user cho vào trong blockchain, càng nhiều người sử dụng những cái sản phẩm blockchain, đồng nghĩa với việc là dòng tiền ở thị trường truyền thống ngày càng đổ dần vào trong thị trường của chúng ta. Thì cái việc mà dòng tiền, cái bài toán dòng tiền luôn luôn được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, thì mọi người hãy hình dung khi mà một cái số tiền lớn từ thị trường truyền thống có thể đổ vào trong cái thị trường crypto bằng cách này hay cách khác, thì đều làm cho tổng cái giá trị của vốn hóa của thị trường chúng ta tăng lên. Thì nói tới đây thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ hiểu được là cái tầm ảnh hưởng của những cái xu hướng này nó như thế nào. Cái GameFi nó mở ra một cái xu hướng để thu hút mọi người. Thì những cái sản phẩm như thế này, đây là những cái trang về celebrity, khi mà các sản phẩm về những cái người nổi tiếng, những cái người mà bạn hâm mộ được trình bán ở đây. Thì đối với mọi người mà có hình dung là những cái bạn nào mà những cái fan cuồng của của Disney, của một cái ca sĩ Taylor Swift hay gì đó, thì họ rất muốn khao khát được sở hữu một cái vật phẩm gì đó liên quan đến với những cái idol của mình. Và khi với những cái nền tảng NFT như vậy lại càng thể hiện được cái tôi của họ, khi mà họ khẳng định được rằng ok, chính tôi là người sở hữu duy nhất cái sản phẩm NFT này của cái idol của mình, và họ sẽ rất là cảm giác tự hào khi mà họ show những cái đó ra, và sẽ đến cái việc là ok, khi người này được sở hữu thì người kia muốn mua cái sản phẩm đó thì họ sẽ đấu giá cao hơn. Thì với những cái sản phẩm này được mua bán và được trade một cách rất là dễ dàng ở trên cái nền tảng của Flow, thì mọi người có thể thấy là mọi người những cái thao tác, những cái việc mà giao dịch
nó đã bắt đầu dần trở nên cái việc đơn giản hóa hơn cho với những cái người dùng truyền thống. Đây là những cái về cái trang này mọi người thấy là những cái digital fashion, là mọi người có thể có những cái sản phẩm NFT về những cái fashion stylist, họ có thể thiết kế những cái sản phẩm của mình. Và sau này thì khi mà bạn không chỉ có những cái avatar về những cái sản phẩm đó không, mà bạn sẽ sở hữu những cái NFT và những cái sản phẩm design thời trang mới nổi tiếng nữa. Thì hãy hình dung là cái sản phẩm này khi mà họ được những cái tên tuổi nổi tiếng trong cái giới thời trang biết đến và họ cho và họ sử dụng những cái sản phẩm này, thì điều gì xảy ra với những cái nhãn thời trang nổi tiếng chẳng hạn như là Gucci hay Chanel? Họ bắt đầu sử dụng những cái ấn phẩm này để mà viral marketing, để mà quảng cáo, thì một cái lượng tiền cực lớn từ phía bên thị trường truyền thống lại đổ vào nữa. Thì một lần nữa các bạn sẽ thông qua cái event ngày hôm nay, các bạn sẽ nhìn thấy được một bức tranh cực kỳ lớn và một cái tiềm năng cực kỳ lớn của cái NFT và cái metaverse nó như thế nào, nó giúp cho cái hệ sinh thái crypto của chúng ta nở rộng nhanh chóng như thế nào, và cái tiềm năng của metaverse nó còn tăng trưởng khá là nhiều và khá là xa nữa. Okay, I think it sounds good now. Now we can move to the Chainmonsters, the main topic of today. So yeah, Chainmonster is actually very interesting, I guess, like implementation of like blockchain, I guess, power game, right? In the sense like what I like about the team, and again, I don't speak on behalf of the Chainmonster team, so please take any of my comment as a personal interpretation and not an official statement. So what is interesting about the team is that instead of I guess chasing the latest trend of releasing their own token or like making a pivot to just play to earn model, like they're actually taking the long-term view, and that's why they're making their game like free to play. First of all, it's a massive multiplayer game like of I guess monster taming like MMORPG that's first of all free to play and then player driven economy. So those two are probably like the key concept behind this game. And they just did like the recent like Alpha 6 upgrade. They changed like the whole rendering to 3D, and just to know like this is still like alpha, right? Like they sold out all that 10,000 alpha access season pass. So unfortunately, currently people cannot join the alpha, I guess, season anymore. So the beta one is coming, open beta that's playable for everyone for free, is coming toward like sometime in October, so very soon. I guess if like because people cannot join the alpha season anymore, the 10,000 I guess tickets slots are already sold out. There's also like a September 14th, like the Genesis drop they're going to do for the like NFTs. So what people will be able to collect is within those drop, you get of course the season pass bundle, which will give you like 25 NFTs similar to Alpha Pass. You're able to collect 25 exclusive NFTs in the game, but this drop will also contain like very exclusive, rare, like custom items, right? Like what is like the beanie, the uncuffed jacket that you can wear on your avatar in the future as it becomes this like a metaverse. And then for the legendary bundle, they have actually the Ember Chainmon. That's going to be like probably like super rare Ember like Chainmon version, because there will be only 1,000 of them in total. And to give context, like when they had the Kickstarter campaign last year, they sold the Crystal Chainmon, which had only 6,000, like 600 of them in total. And that Crystal Chainmon, I guess, is already available. Like people are already trading that on the marketplace. And this is the marketplace they launched, right? Like what people actually, all those like alpha NFTs that people collect, they can already list or trade here. So we're seeing like for example, our weekly volume is like nearly 100,000 monthly. They just launched this marketplace, I think, like a few weeks ago. So they're not even one full month yet. So we're already seeing like the early stage of what player-driven economy is going to look like. But again, for everything, like please don't take this as any monetary or investment advice. I'm just like sharing like facts. And
people can see like all the sell history, right? Like that's the beauty of blockchain, I guess, like transparency, and they can see like what was the latest sell, like the highest price that was sold, and of course the higher price of the crystal Chainmonsters, right? So as I mentioned earlier, like a crystal Chainmon is a special edition Chainmon that was released during like Kickstarter backers, and there were like only 600 of them. Like there will be only 600 of crystal Chainmon in the entire game. So in terms of like a rarity, is probably like 10 times rarer than your 10,000 collectible profile pictures, because there will be only 600, and you can, there's no way to obtain them more. So I guess like the Ember Chainmon will be the second rarest Chainmon, like from the Genesis pack drop. So this is of course like a quick overview of what Chainmonsters high level that already have nearly 50,000 signups registration even before the beta launch. So they're seeing like a lot of strong momentum. And if you go to the Discord, it's pretty active. And you use a 3D open world. You can collect, just like similar to Pokemon. You can collect up to 161 unique creatures. But the interesting thing is, of course, you were able to play for free, and even free players will be able to collect some of the NFTs. So it's not like only pay players will be able, right? So that's why it's a very interesting combination of gameplay strategy and the player-driven economy, right? Because one thing like that hinted is like to upgrade your Chainmons, you need to get scarce materials, right? In addition to special mint token that allow you to mint your Chainmon on chain, right? So then not everything you capture will be on chain, but you can mint it if you want it. So there'll be like this scarcity, materials, crafting, and all those things that will make the game actually challenging and fun, right? Like, and I'm very eager to see how this economic model shapes. I'm not saying like this is the best model, but this is just like a slightly different way that so far, right? What other blockchain game. And I guess I could share with you like a quicker game walkthrough, but I will let you translate, I guess, in the meantime. Yes. The only note is like the game is still in the alpha, so don't take the game walkthrough as the final stage. They're already releasing actually improvements next week to the game. Okay, so before jumping to the translation, can I ask that for the Chainmonsters, do they have any plan for release the token or anything like the other game, or like people just buy the NFT and then play the game? I think so far they have not hinted any token. Like they want the game to be much more community NFT like economy driven, in the sense like they don't want to focus the entire game into a token, like a play to earn strategy, right? Where everybody's just chasing behind a token. But they may, like, again, like they have not hinted any token in the future. They might release it for the governance, or like some other, like there could be like actually a land strategy behind it, right? Like because this is an open world, so you don't only play the game, but you can do like many interesting add-on to it, right? Similar to what League of Legends did add-on to, like World of Warcraft, or those like Dota, etc. Right? You can extend this one so much that I feel like there will be so much richness, but I don't have details on the token front. Okay, cool. And the game is free to play function, and so people, they will invest their time to play the game and to earn some NFTs or earn something in the game. And do they also have like the play to earn function after free to play, or just only free to play? Well, the things like they're not calling it play to earn, because that's why it's called a player-driven economy, in the sense like as a free player, you come in, let's say you capture your Chainmon like in a monster, and it might happen like you caught a very rare one. Now, as a free player, you also will get a chance to mint on the blockchain with your token, right? So let's say you mint to the blockchain, you're like, okay,
I feel like a lot of people love this rare Chainmon, so you can easily post it on the marketplace, like to sell. Mhm. Right? So that's what player dream, or like you are spending your whole day playing the game, and you collected a lot of scarce resources that will be needed to upgrade Chainmons, right? So that's what the player driven economy is. It's less about like a forced, let's say, you need to have a smooth potion to breed you, or like monster, or it's a little more like diversified. So there's not like you come in and you have a guaranteed earning, but more like you can earn by playing the game, by selling scarce resource, or like completion rewards, or like quest rewards, etc. So my interpretation is like that direction. So yes, even free to play players will be able to list their NFTs on the marketplace to sell. Okay, got it. Okay, let me translate this to the community. Okay, thì Chainmonsters là một cái game nhập vai tích hợp trên cái nền tảng của Flow Blockchain. Thì Chainmonsters là do một cái hãng PSI game họ phát triển nên. Thì cái điểm khác biệt của cái Chainmonsters so với những cái game khác là họ phát triển với cái mô hình là free to play, thì mọi người chơi họ có thể trải nghiệm vào đây và bỏ thời gian của mình ra để chơi và bắt đầu nhận được những cái NFT, những cái vật phẩm NFT, và sau đó họ cũng có thể earn được thông qua những cái việc mà bán những cái vật phẩm NFT đó ở những cái marketplace. Thì mọi người có thể thấy là hiện tại ở đây thì sắp tới là ngày 14 tháng 9 này thì Chainmonsters sẽ có một cái Genesis drop. Thì ở đây thì sẽ có những cái NFT khác nhau về cái rare bundle, epic và cái legendary. Thì mỗi cái NFT này nó sẽ có những cái giá khác nhau và những cái function khác nhau ở trong game. Thì mọi người hãy lưu ý là vào cái ngày này thì sẽ tham dự để mà có thể nhận được những cái Genesis drop từ cái Chainmonsters. Và tiếp theo mọi người sẽ thấy được một cái marketplace. Thì hiện tại là Chainmonsters họ vừa kết thúc cái bản alpha, register alpha của mình với hơn 15.000 người đăng ký. Và với cái giai đoạn alpha thì chỉ có 10.000 người được tham dự và mua những cái vật phẩm ở cái giai đoạn alpha của Chainmonsters mà thôi. Thì trong cái marketplace thì mọi người có thể thấy là ở đây có rất là nhiều vật phẩm có thể mua bán và trao đổi được ở trong cái bảng trong cái marketplace của Chainmonsters. Và mọi người có thể nhìn thấy vào cái sale history. Ok, mọi người có thể nhìn thấy vào cái sale history thì đó là những cái lịch sử giao dịch giữa những cái NFT của người chơi. Và sắp tới thì cái bản beta sẽ được ra mắt vào tháng 10 để cho mọi người có thể thử nghiệm và trải nghiệm chơi cái bản beta của game. Thì Riley cũng có hỏi luôn là về cái vấn đề mà cái plan của dự án là họ có xây dựng có release token hay không. Thì hiện tại cho đến thời điểm này thì dự án họ muốn Chainmonsters sẽ là một cái game của community và để cho community chơi và trải nghiệm, và sẽ không có release bất kỳ một cái token nào cho đến thời điểm hiện tại. Và mọi người sẽ earn game thông qua việc là mọi người chơi và invest cái thời gian của mình, bỏ thời gian ra để chơi và để có thể nhận được những cái NFT và earn thông qua cái việc là bán những cái NFT đó ở trên những cái marketplace. Thì chi tiết detail về cái dự án Chainmonsters, cái game này như thế nào, cụ thể chơi ra sao, thì đội ngũ GFS của mình cũng đã có một cái bài research về overview của Chainmonsters trên cái website, thì mọi người có thể đọc cụ thể hơn chi tiết về cái game để hiểu rõ hơn về game. Okay, you can move next. Sorry, just one sentence I want to emphasize to the community. Thì sau cái phần mà trình bày của Chainmonsters này thì sẽ là cái phần mà các bạn có thể đặt câu hỏi. Thì hôm nay thì dự án của chúng ta cũng có một phần thưởng là 200 đô dành cho các bạn nào có câu hỏi xuất sắc được lựa chọn bởi dự án. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi này thì mọi người hãy đặt câu hỏi của mình, và cái điều kiện tiên quyết để các bạn nhận được giải là các bạn phải làm đầy đủ các điều kiện và trôi vào những cái group cộng đồng của Chainmonsters cũng như là của Flow Blockchain, và subscribe kênh
YouTube channel của tụi mình để đủ được điều kiện nhận giải ha. Okay, you can move next. Okay, cool. So actually, fun enough, someone asked me to challenge them. So for the sake of because this is like actually an online multiplayer game, right? Like, so I'm going to exit for now because I'm not going to play a game. So actually, this is like a real life user that just testing the app, just like me. So this is like the open world, I guess, of Chainmonsters, right? Like, and as I mentioned earlier, this is just like very early version of alpha. So they're releasing like updates next week, even make it better. So, and is similar to monster catching. Like you can play and either like defeat the monsters via like your strategies, right? Like combination of strategy, like what you want to do in the attack, right? Like the type of attack and damages that people are familiar with, like if they ever played Pokemon. And like this actually is a placeholder. They're making all those like 3D rendering next, like I guess by the beta launch. And then you have like probably like 160 chainmons that you can capture, and that's like one aspect like everybody is aware of, right? Like you have your inventory of all those scarce resources, right? Cosmetics, abilities, evolve, and then like experience boost, gears, right? Like and have like those charges like similar to Pokemon Ball, and each of those items actually will have like different use case inside the game. For example, if I go to my chainmon, like I have all those different chainmons, and each of those, of course, will have their own icon. So this is just placeholder. So I can go to abilities, and I can each of those, like I can level them up, right? Like, but in order to level up, I need to use rank 1 of potential. So I can use those candies to increase the potential. So as you can see, I can decide to use, one or two of those candies, and then to boost those stats. And all those like are still like to be defined because we're still early. So now that we have increased the stats, I can go in and level them up, right? Over time, I can spend like potions, right, and stuff. And then I can send it to a squad. Actually, I can increase, like to increase the potential, you use like different type of resource, like, and then after I increase the potential, I can increase the specific attack damage, right? So I will increase by, 100%, like, etc. So that's what I meant by like every resource in the game will be used for some functionality. And you as a gamer, you can decide to collect all those resources to upgrade all your chainmons, right? 160 of them. Or you can decide to hit the marketplace to acquire some of the very rare items, right? For example, some of those are rare, and some of those might be like, common, and some of those might be like even like legendary, right? Like I'm trying to find it. A legendary one, epic. This is epic. So and then I have also like during the game you can collect all the NFTs. Like this is at the 25 NFTs you can collect in the alpha pass, like people are doing now. But for each season, your bundle will unlock 25 NFTs. On the free to play, you might not have like full 25. You might have like 10 of them that you can unlock easily, and then the rest you can maybe capture in the wild or like find them. Right? Like I don't have the details yet because it's still to be revealed. And some of those NFTs are like legendary. For example, this replicator guarantees you to catch any chainman, no matter how rare or how hard it is. So this is going to be like your super Pokeball, for example, right? Like, and then some of those, like for example, this one, Helix Fossil, is needed ingredient to actually spawn out like the very special chainman.
So that's why it's like actually very valuable. While the mint token might give you like, some special access, or like maybe, I don't know, someone rumor like will allow you to mint your NFTs to the mainnet, like to the blockchain. But the rest will be like ingredients for all other use cases, right? So I guess that gives you like overview of what, like Chainmonster player-driven economy is going to be. It's almost like the game, I assume, is actually going to be quite challenging to collect all the Chainmons, upgrade all them, and so you can take the route of a gamer that you want to collect and do them all, or you can take a route of maybe collectors that you want to collect specific serial numbers on the marketplace, right? And for example, here in the marketplace, you can actually see all the listing, right? Like for example, imagine you want the helix fossil because you want that chainmon. You can go like lowest serial number, and you like someone might want to collect the first 10, right, serial number, or someone might want to collect the ADA number because it's a special meaning, etc., right? And then like, or you can just get the ingredients that you need for like all the things, right? Like from like energy to upgrade, etc. And then as you can see here, this is my account that I use for testing. Like once you capture those NFTs, it comes to your wallet account automatically. Like there's nothing extra that you need to know, right? So this means as soon as you capture in the game and you mint them, they'll be available in your Flow wallet that you can list, trade, send around, or once you use them, then you discard the NFT, right? You burn the NFT, etc. So yeah, I hope that that's a good enough walkthrough. I mean, I'm not the Chainmonsters expert. Yeah. I know like that was high level. Like, Yeah, yes, understand. And like for the NFT, like people they can have the NFT while they play in game, and so they will use this NFT to go to the marketplace to sell this. And for the one who want to have some NFT, they will go to the marketplace to buy it. yeah, And yeah, and so yeah. the NFT is only issue while the people play in game. Is it correct? Yes, I mean, not necessarily. Like those are NFT you own. Like you can keep them as a collectible forever. For example, like some people might think like the crystal chainman, right? Like for example, there's the Kickstarter badge, right? Yeah. That people might just keep as like, hey, I was one of the earliest backers, right? Like or some might keep like the plushie as a memorabilia. Or to be honest, like I mean, it's not investment advice. Please don't take as investment advice. Yes. But those crystal chainmons could be very well collector pieces because they're only 600 times. So even if you don't play, you might want to collect them because you like only like a very scarce like asset. But yes, all those NFTs will be playable in the game. I guess that's the concept of it. And one thing like I forgot to mention is like all those NFTs are like a lot of those NFTs are consumable. This means like you can decide to collect them to consume. You can decide to collect them to trade, to sell, or you can do anything, right? Like so, it's not just like the only goal of the NFT is not for people to find and sell on marketplace. That's like one of the possibilities. And like is the projects they release the number of NFT and put in the marketplace first for the people that they can buy some, or like the NFT is just only released in the game. Yeah, the NFT is released in the game in the sense like you need to find them and unlock them. Yes. Even though I think like the only exception is this first ever Genesis drop. Yeah. Yes. Where you have some NFTs that like special NFTs that will come to your wallet because you cannot find them in the game, right? Okay, got it. Um, Okay, let me translate that. yeah. Thì nãy giờ thì
Wiley cũng có demo cho mọi người xem về cái việc mà chơi game như thế nào. Thì thật sự thì Wiley không phải là một gamer, cho nên là những cái thao tác về việc mà collect những cái vật phẩm để mà tăng sức mạnh hay như thế nào đánh trên game thì Wiley nghĩ là các bạn sẽ hiểu hơn Wiley. Thì các bạn thấy là đây là cái bản demo và đây là cái bản basic nhất của game hiện tại, và trong tuần sau thì dự án sẽ update cái game của mình lên thì sẽ có những cái đồ họa đẹp hơn. Thì cái bản alpha này chủ yếu là để cho mọi người trải nghiệm được một số cái function cơ bản trong game và trải nghiệm được những cái độ mượt mà trong game. Thì cái việc là bạn là một nhân vật và bạn chơi trong game này thì bạn có thể thu thập được những cái NFT trong cái game. Thì với những cái NFT này thì nó sẽ có những cái giá trị khác nhau, cũng như là những cái vật phẩm nó có những cái giá trị khác nhau, thì nó sẽ giúp ích cho cái việc là các bạn sẽ chơi game nó tăng sức mạnh hơn trong cái việc là các bạn chơi game. Hoặc là các bạn vẫn có thể sử dụng những cái NFT này để mà bán ở trên những cái marketplace hoặc là trao đổi. Ví dụ như bạn đang có một cái chức năng A, bạn không muốn và bạn muốn lên marketplace và bạn bán cái chức năng A của bạn để bạn lấy và bạn mua một cái chức năng B khác ở trên marketplace. Và đặc biệt là những cái NFT này là bên dự án họ sẽ không phát hành NFT để mà bán trên marketplace, mà chỉ duy nhất là các bạn sẽ chơi game để mà có được những cái vật phẩm, những cái NFT này. Và cái đợt mà Genesis drop đầu tiên thì đó là cái đợt mở bán NFT duy nhất, vì những cái NFT này các bạn sẽ không thể tìm được trong cái quá trình mà các bạn chơi game. Thì cho nên là các bạn nào mà muốn trải nghiệm và chơi những cái chơi game Chainmonsters, hãy nhớ đến cái ngày 14 tháng 4 là cái ngày Genesis drop, thì các bạn sẽ vào để mà sở hữu những cái NFT đặc biệt đó. Thì các bạn có thể thấy đây là Wiley có chia sẻ chúng ta cái inventory hiện tại và những cái monster management, thì mọi người sẽ có một cái sở hữu những cái changements khác nhau, cũng như là có những cái sức mạnh khác nhau, và với những cái vật phẩm khác nhau thì sẽ giúp cho các bạn có những cái number và experience khác nhau. Thì cái mức có nghĩa là cái độ mạnh của cái nhân vật của bạn cũng khác nhau thông qua việc là bạn collect những cái NFT đó. Thì ví dụ như bạn chơi game giỏi và cũng như là cái kỹ năng chơi game của bạn tốt và các bạn spend nhiều thời gian để các bạn chơi game, thì các bạn sẽ collect được càng nhiều những cái vật phẩm, những cái NFT trong game này. Và đặc biệt một điều là game này thì các bạn sẽ không giống như Ancient Infinity là bắt buộc là các bạn phải invest một số tiền để các bạn mua những cái nhân vật đó, sau đó bạn cho vào game. Thì đối với Chainmonsters thì nó sẽ loại bỏ ngay được những cái rào cản ban đầu đó dành cho người chơi. Người chơi có thể trải nghiệm free, có thể sở hữu một nhân vật và trải nghiệm và chơi game, và sau đó thì sẽ có thể kiếm được thông qua cái việc là collect được những cái vật phẩm NFT và bán trên cái marketplace. Thì cái việc những cái vật phẩm đó thì các bạn có thể sở hữu để mà làm một cái bộ gọi là bộ sưu tập cho riêng mình, hoặc là các bạn có thể trao đổi hoặc là mua bán qua lại lẫn nhau ở trên cái marketplace của Chainmonsters. Thì các bạn thấy là ở đây hiện tại là chúng ta có rất là nhiều trong cái inventory, chúng ta có rất là nhiều cái loại NFT khác nhau. Thì nếu như bạn collect càng nhiều, bạn chơi game càng nhiều và kỹ năng chơi game của bạn càng giỏi, thì bạn sẽ collect được càng nhiều những cái vật phẩm NFT này. Okay, cool. Good. So I think now we can jump to the questions of the community. Yeah. I just saw really interesting questions. Let me show it on here for you. Yeah, we have one question of the community which asked before the event. So he asked that what is the strongest boy and also what is the weakest boy of the chess monster, and how can the project overcome the quick boys? Okay, so I think like the strongest points, like they have a very long-term, I guess, strategy in the sense like that they're not here to ride the current like hype, I would say, like of the blockchain gaming trend, but they're trying to see like how they can truly bring this to the mainstream consumers, right? Because there are tens of millions of people that want to play like a Pokemon-like game, like monster catching game, etc. So how can they bring this experience to them? Because to be honest, a lot of those like monster taming game, they are not advanced enough to create a whole ecosystem around it, right? Like, for example, Chainmonsters is the one that few one that will unlock like massive multiplayer. This means like different from like the early Pokemon, you actually
in this world with all the players, right? Like the people that you saw walking around were actually real players that are discovering the map. So you can talk to them, challenge them, go on quests together. So I think like that is quite interesting, like in the sense like it is an open world that in addition to catching monsters, you can actually unlock so many other gamification. Just to give example, that will probably have like side quests, right? Extensions, right? You can add, or maybe like one day they can even like, because you're advertising there and you're spending your time there, they can actually one day do like a museum, right? Like where you can actually show all the NFT collection that you have, right? Like I feel like that's the strongest points. Like they're thinking much more long term, and the goal is for them to onboard as many mainstream players as possible to both create a community but also get the feedback on how they can improve, right? With of course the blockchain, I guess, underlying technology powering it too. The weakness. I'm trying to see like what more than weakness, I guess, like what is the biggest worry I might have, which is like probably like the player-driven economy balance. That's the hardest thing to get right with any game, right? Even with Axie Infinity, we're seeing like there are a lot of things that need to be thought out and a lot of things that need to be adjusted over time, right? For the economic model, maybe like, but in this case, because it's more like a player-driven economy and less about like you like they don't have the pressure to have to feel like they play to earn, where like you need to have a guarantee, like let's say a certain amount of dollar earning every day, right? If you play, because that's like actually a huge burden, like that often blocks innovation to experiment on everything else, right? Because everything you do has to be okay. We cannot disrupt this play to earn model, or a lot of people will be upset because they come in with the investment thinking like they can earn return on investment of certain days, right? Like break even, etc. So, but at the same time, of course, Chainmonster player-driven economy has not been proven yet at a large scale in a free ecosystem, right? You have seen like a CS:GO, Diablo, like they have like huge ecosystem, but it's like more close gated, like private. So I think like that is still to explore and to be proven true. And I think that a lot of thought needs to be put in that. But so like how much a free player can unlock, how much is like difficulty, right? Like how people will even price it in the marketplace. Like me as a player that I don't have time to collect those pieces, how much am I willing to pay, right? For the utility of those NFT to consume, but also how much I'm willing to pay for the collectible pieces, right? For the very limited rare edition. So I think that side will probably need to thought out a lot more, like still like at the initial stage currently. Yeah, okay, got it. Let's mistranslate it. And how do you think about like how is important of the art in the game? So you can see that in some of the traditional game they have really like beautiful art in game, and is it in fact too much for the to encourage people to join the game? You mean like the art is too much? Yes. Yeah. Uh, I mean that like for some traditional game they have like really beautiful art, like okay. the character is really beautiful, Mhm. and like it is important to attract the user to join the game. I would say yes and no. I'm trying to find the example here. Sorry. So, for example, this is a Dark Country, more like a card collectible game, like similar to the Mhm. Hearthstone, like kind of, or like Gods and Chain, and they have a like very beautiful art. To be honest, like as a card collectible, right? They're very like they just recently launched. I mean, not recently, like a few months ago, they launched like actually the land pack on floor and sold out, right? Like so, you cannot buy them anymore. But I mean, you can buy them on the marketplace. So we have project trying to go like very high level of artistic take. For Chain Monster, I would say like they're going for like middle stage where a lot of
people playing the monster taming game, they actually are used to the more like simplified version of the like Pokemon, right? Like in the sense like those monsters are nice, but they're not like super 3D or exaggerated. So, for example, this is the example how like a Chainmon would look like in the game, the beta launches, for example. So they have like those slightly more refined version, but I think like that's almost like a trend within those genre, right? Like, yeah. So you mean that in the game we also have like different demand and different level of the user. So for this game, it will be suitable for like the kind of user. And for the super beauty art gaming, it will also have the different segment on this user. Is it correct? yeah, there'll be different tier of users in the sense of the people that come in and just want to collect all the 160 monsters, right? Because there's a game, there's a challenge, they love it, they want to explore the world. The people that come in and say, I want to upgrade all my chat monster to the maximum level, but I may not have time, so but they might be willing to spend some money to buy resources right from other players. And then there are people that will come in and say, I want to collect, right? I want to collect the first edition of every NFT. I want to collect the rarest Chainmons, right? So yes, there will be many type of people, and together there will probably and they're also like artists and collaborator, right? People that come in is like, hey, I want to create an outfit for the Chain Monster, like player avatar, right? Or I want to create like a companion pet maybe for the metaverse, right? So there's like a lot that can be done, but yeah, I will see like a different subgroup of people coming in with different trends. Okay, cool. Let me translate that one. Ok, thì có một câu hỏi của một bạn là bạn đó hỏi về cái điểm mạnh và cái điểm yếu của dự án Chainmonsters của mình, và làm sao để mà dự án có thể overcome, có nghĩa là có thể cải thiện được cái điểm yếu của mình. Thì hiện tại như nãy giờ nói rất là nhiều lần, thì các bạn có thấy điểm mạnh nhất của Chainmonsters là họ build in flow, thì nó sẽ xóa bỏ được hầu như là 100% những cái rào cản dành cho những cái mainstream user, là những cái người chơi game truyền thống á, thì họ sẽ không còn phải deal với những cái vấn đề phức tạp của crypto, cũng như là những cái vấn đề như là ví hay private key hay là public key vân vân. Thì họ có thể trải nghiệm game một cách rất là dễ dàng như là một cái game truyền thống, có thể chỉ việc download game về và họ chơi. Và với cái tốc độ của trên game khi mà build trên flow thì khá là nhanh, thì đó là cái điểm mạnh nhất có thể thu hút được rất là nhiều user ở cái gọi là lĩnh vực game truyền thống vào chơi trên game Chainmonsters. Và cái điểm hiện tại có lẽ cái điểm yếu của Chainmonsters có nghĩa là cái mô hình kinh tế trong game. Thì nếu như so với những cái dự án GameFi khác thì cái mô hình kinh tế trong game của Chainmonsters thật sự là không có được hấp dẫn lắm so với nếu mà compare với những cái dự án khác. Tuy nhiên thì dự án vẫn đang trong cái giai đoạn rất là sớm, vẫn chỉ là mới trong giai đoạn alpha, và họ đang cho người chơi trải nghiệm dần, và dần từ alpha qua beta để cho người chơi họ trải nghiệm, và họ sẽ có những cái feedback như thế nào đó về cái mô hình kinh tế của game, cũng như là dự án cũng đang lấy những cái lời khuyên từ nhiều phía đối tác về những cái mô hình kinh tế game khác nhau để mà cải thiện hơn về cái mô hình kinh tế trong game. Thì nãy giờ Lali cũng có thấy là một số bạn hỏi về vấn đề là cái đồ họa trong game không được hấp dẫn, và nó giống như là cái game Pokemon gì đó. Thì Quay có chia sẻ là thật sự nó sẽ có rất là nhiều loại trên thị trường chúng ta, nó sẽ có rất nhiều loại game, và mỗi loại game thì nó sẽ dành cho một cái thị phần người dùng nhất định. Ví dụ như sẽ có những cái game như là Liên Minh Huyền Thoại, những cái game với những cái metaverse như là Starlight hay gì đó, những cái đồ họa nó rất là đẹp, nó cực kỳ bắt mắt người chơi, và với cái việc kỹ năng đó đòi hỏi kỹ năng chơi game của những người đó phải gọi lên cái mức master chuyên nghiệp, thì họ sẽ thích hợp chơi vào những cái game đó. Và với những cái người chơi những cái phân khúc trung bình đi, thì họ thích chơi những cái game như Pokemon với những cái đồ họa như vậy, thì sẽ thích hợp để mà thì họ sẽ tìm đến những cái game như là Chainmonsters. Thì ở trên thị trường game nó cũng sẽ rất là nhiều, đa dạng, nhiều loại người dùng, thì sẽ có nhiều loại sản phẩm game thích hợp cho từng phân khúc người dùng khác nhau. Okay, I just saw a really interesting question.
just gets it loud. Yeah, I'm showing this video because that's a sneak peek of what Alpha 7 like update is going to look like. As you can see, they have a free moving camera, so you can actually explore the entire 3D world around you, right? Instead of just like one fixed camera point of view. So here you can actually see what the real metaverse kind of will become, right? Like, because you can freely explore your surrounding and quite epic. So they're releasing like a lot of updates very quickly. So the open beta is going to be quite interesting. Dạ. Thì Quay Lê đang chia sẻ cho chúng ta một cái video về cái bản game beta nó sẽ như vậy. Mọi người sẽ thấy là nó rất là hấp dẫn và nó sẽ là gọi là nó sẽ như là một cái thế giới ảo 3D để mọi người trải nghiệm trong game. Thì hiện tại của chúng ta chỉ mới dừng lại ở cái alpha thôi, và nó còn sẽ được phát triển nhiều và được cải tiến rất là nhiều cho từ cái giai đoạn beta, từ giai đoạn alpha cho đến giai đoạn beta. Thì các bạn có thể hãy chờ đợi và trải nghiệm cái phiên bản beta mới nhất sắp tới của Chainmonsters, và sẽ thấy được những cái bước phát triển đột biến, có nghĩa là phát triển mạnh hơn về cái mảng đồ họa cũng như là những cái độ smooth, độ mượt khi mà các bạn chơi game. Okay, I have a really interesting question. Maybe this one they already researched about the flow, and they asked that why do we use the SUSD instead of using other stable coin? So do you think that we create another stable coin will like better for the people who already get used to with other stable coins? Yeah, so well, we are actually working with the Circle team to also integrate USDC. So it's not like USDC is out of I guess picture. And also a Block2Swap team, like the Block2 team created the Block2Swap, of course, decentralized exchange, where you can use USDT to teleport into Flow in exchange for, like, you know, the FUSD or I guess like Flow token. So there are definitely like different ways to enter the ecosystem with just like USDT too. And the reason why we integrate the FUSD is because I guess it's more like tactical. We wanted to give like our developers as a seamless onboarding experience as possible, and one of those component was mainstream consumer that they don't fully understand the concept of pricing something in the price of a token. Whether it's like, you know, if you are selling something for 1 ETH or 0.5 ETH, right? If everything was priced in Flow, it would be very hard. But also, like, for those stable coins to come on the Flow ecosystem, is actually, there's like a lot of friction. Like in terms, like, for each stable coin, they don't just magically integrate with a new blockchain, right? They need to create like their own ramp. They need to create like the exchange where people can convert the Flow USDC to Ethereum USDC, right? So it's not like immediate, right? As people might think. So even integrating some of those existing stablecoin, you still have to recreate the whole on-ramp and off-ramp channels, right? Like you need like a payment processor to accept USDC and convert to USDC on Flow. You might need to exchange that are willing to trade the USDC on Flow for USDC on Ethereum or vice versa, right? And Coinbase, for example, is doing like a lot of that, right? So that's why, like, it was more like how fast we can bring this experience to the community, and how quickly we can collaborate as an ecosystem, because FUSD is a stablecoin, I guess, backed by Prime Trust company based in the US. So they are also working with all those other ecosystem players, right, like service provider, to integrate FUSD as much as possible in the normal on-ramp. For example, with MoonPay and Wire and Ramp, people can now onboard via FUSD with a credit card, right? And then can ideally off-board, right, like off-ramp, like convert the credit card, like FUSD, into, like, you know, the bank wire or transfer. So
The sole reason why we introduced, I guess, FUSD was to make the developer life easier and also the consumer onboarding much less, I guess, with less barrier. And we are just keep driving integration with all these like ecosystem partner to make the on-ramp and off-ramp as smooth as possible. Why we are also integrating USDC, USDT, and all those things. So it's not like it's not binary, but the reason why we accelerated FUSD is because we knew we needed as soon as possible to unlock and empower our developers. Yeah, understood. Ok, thì có một bạn có một câu hỏi rất là hay, và bạn này thật sự là đã nghiên cứu về dự án Flow cho nên mới biết là Flow họ có một cái token stablecoin gọi là FUSD. Thì bạn đó mới hỏi là tại sao mà Flow lại phải sử dụng FUSD mà không sử dụng những cái stablecoin hiện có trên thị trường. Thì nếu nói về cái vấn đề này trên cái cương vị là một người dùng thì sẽ rất là dễ dàng cho các bạn, vì các bạn đã quen với việc sử dụng USDT, USDC rồi. Tuy nhiên là các bạn hãy hình dung là với những cái nền tảng blockchain khác nhau á, thì việc integrate một cái token từ cái hệ sinh thái blockchain này qua hệ sinh thái blockchain khác là không phải dễ, vì bản thân USDT là hiện tại là đang có trên cái nền ERC20 và hoặc là USDC cũng đang có trên ERC20. Thì để mà có thể sử dụng USDC trên nền tảng Flow thì phải gọi là đội ngũ kỹ thuật phải làm việc khá là nhiều để mà phát triển được vấn đề đó. Thì đó chính là lý do mà tại sao Flow lại phát hành trước cái đồng token stablecoin FUSDT trên cái hệ sinh thái của Flow, để giúp cho những cái developer cũng như là những người dùng hiện tại trên hệ sinh thái của Flow có thể trao đổi và mua bán những cái vật phẩm một cách dễ dàng, và cái hệ sinh thái được diễn ra thuận lợi. Và giống như thì Flow phát hành cái stablecoin FUSD là họ back bởi đô la với cái tỷ lệ là 1:1. Và hiện tại là Flow đã liên kết với một số nhà cung cấp như là Minbase hoặc Ram để mà cung cấp thanh khoản để người dùng họ có thể là dễ dàng mua bán những cái sản phẩm NFT ở trên Flow thông qua những cái sự việc là sử dụng những cái credit card hoặc là thông qua những cái cổng thanh toán đơn giản, mà họ sẽ không phải gặp trở ngại quá nhiều bởi những cái vấn đề như là chuyển mạng. Để mà khi mà sử dụng USDC thì họ phải chuyển mạng từ ERC20 để mà transfer ra cái USDC trên nền tảng của Flow. Thì nó sẽ có rất là nhiều việc và update với mọi người luôn. Thì hiện tại thì Flow họ cũng đang làm việc với lại USDC để mà có thể có nghĩa là convert, có nghĩa là đem USDC transfer qua trên cái nền tảng của Flow. Okay, it's cool. I saw that you are sharing a really cool video. So can you introduce about this to the community? Yeah. Sorry, I was playing as a background while you were explaining. So I think like people were, I saw like someone were asking like, what are other type of game or like, different art style, etc. So for example, on Flow, that like there are many actually pretty strong teams that are launching all different type of games. So this is called the Enemy Medal, and it's similar to, I guess, as a comparison to Alien World, is like intergalactic game that where you can I guess establish your resources across planets. They have like few planets that have all different characteristics, and they had like of course resources, fighter jets, where you can actually collect those cards, and then if you have like 5 of the same card, you can merge them to build a mine that will actually continuously give you resource, right? Like NFT resources, or you can build like ports, like Starfleet port, where they will actually start minting like spacecraft components they can use to build spacecrafts. They can build like your army or like your fighter, jet team, etc. So there are definitely like a lot of experiment across type of game and genre on Flow, and what I see as a commonality ideally over time is actually that they are trying to make this as consumer friendly as possible, right? Like this one, unfortunately, the pack drop already happened like early August. They all sold out, so you'll probably have to wait for the marketplace launch to join in. But I was just going to share like what is happening across Flow, also beyond Chainmonster. Yeah. But Yes, Chainmonster yes. definitely
have a like huge momentum behind them. So we can see that besides the Chainmonsters, there are a lot of gaming projects building on Flow, and like we also have many different kind of games to build on Flow at the moment to serve for many different kind of demand of the user as well. Yeah. And then people ask if like existing games can integrate blockchain or Flow too. Then like the answer is like yes, right? Like we are talking to AAA games, right? Ubisoft is one of our partners, right? We're talking to like many other teams, right? The things like I would say like the idea of like super polished AAA game integrating blockchain is interesting, but I will also not over-index to that. Like in a sense, like it could very well like they will succeed, and because they have like tens of million, 100 million player. But the thing is like Farmville didn't become popular because it was like copying the AAA game like style, right? Farmville leveraged the social nature of the Facebook, right, at that time, like to invite people so you can like get their help, you can visit their farm, you can have them cut the weed and point. So it was like people like they were using the native social component to unlock the experience, right? And then like Candy Crush or like Angry Bird, they were using like almost like the mobile component, how portable, how easy it is, like leisure time, right? 10 minutes, and that usually you don't do on the console, or other things, right? So and I mean, Angry Birds is just like cute kitties, but they're cute, they're nice, but they're not like fully 3D renderings, right? Like, so like the most popular blockchain game might not be a AAA in the near term because they can maybe unlock what is intrinsic of the blockchain experience. So that is just like a segue or side note, like. To what I think about AAA or like art, it needs to be interesting, but not everything needs to look like a AAA. I guess that's my point. And I think like that's the new question I should answer. Like, how do you intend to reach out non-crypto users? Yeah. So, but let me translate the first part first. Yeah, please. Okay. Hồi nãy thì các bạn có thể thấy là Wayley cũng chia sẻ cho chúng ta một cái video về một cái game Imani Metal. Thì các bạn có thấy là với đồ họa cũng rất là đẹp và Metaverse hiệu ứng 3D. Thì các bạn có thấy là hiện tại về cái làn sóng GameFi đang diễn ra rất là mạnh mẽ trên Flow blockchain, không chỉ có Chainmonsters, vì Chainmonsters hiện tại nó đã đang đi đến cái giai đoạn cho người dùng sử dụng, và cũng ngoài Chainmonsters thì cũng có rất là nhiều những cái dự án game khác đang được xây dựng trên Flow với những cái dành cho những cái phân khúc người chơi khác nhau. Thì và cũng có một số người hỏi là hiện tại với những cái dự án game, những dự án game đã tồn tại rồi thì có thể xây dựng được trên Flow hay không, thì câu trả lời sẽ là yes. Vì với những cái dự án game truyền thống thì họ sẽ có thể đem những cái nền tảng game truyền thống đó vào trên hệ sinh thái của Flow, và cùng với bên Flow để mà advise về những cái vấn đề blockchain để cho những dự án đó game hiện tại đang có thể xây dựng được trên Flow. Thì chẳng hạn như là ví dụ cụ thể là cái game AAA, cái việc mà sử dụng cái sorry mọi người, cái nốt của ok, thì hiện tại chẳng hạn như các bạn có thấy là sử dụng cái công nghệ mở rộng máy chủ của trò chơi AAA thì có thể được sử dụng để mà mở rộng cho hàng triệu người dùng, hàng triệu người chơi cùng lúc, thì vẫn có thể sử dụng những cái nền tảng máy chủ trò chơi AAA đó trên nền tảng của Flow để thu hút được càng nhiều người chơi càng tốt, và giúp onboard được những cái mainstream user vào chơi trong những cái GameFi trên nền tảng của Flow. Okay, so we can move to the next question. Like she asked that at the moment our strategies is we want to attract the non-crypto user, like the mainstream user, to join on. So can you share with us some of the marketing strategy which can help to attract the non-crypto user? Yes. Okay, I will probably split into two. One is like how do we get
to the mainstream audience, especially gamers in this context, but also any sector, to be honest, and then also how we are, I guess, using our marketing, I guess, strategy to amplify that or capture that, I guess. So I think like I'm not like, I wouldn't say like I'm a crypto OG in the sense like I've not been here since like 2011, right? Like many, I guess, early one. But I've been around like here in crypto since like 2017, so has been quite a few years. And what I realized is like there's a lot of noise in the crypto space. Like everybody's shouting as loud as possible, like, you know, this is the best place, this is the best experience, this is the best job, right? Like, so my personal take is always like, okay, we want the crypto community to be aware about what is happening on Flow and all the progress, but probably we're not going to join the shouting contest. So the next strategy that we're going to use is actually sector, for the mainstream, I guess, audience, is a sector-specific strategy. In the sense like we're not going out there to say, hey, Flow is the best blockchain because we say so. I think we're a little beyond that point. Like there's always like the branding component that we always want to emphasize, right? Like, and the core messaging, right? Like, for example, Flow is where the consumer audience will be, or Flow is where, like, you know, some of the most innovative projects are built on top of it, and the, you know, global brands. But to actually reach real users that are going to adopt, we're going to use sector-specific strategy, which means for each sector, we already have partners, amazing partners launched on top of it. For gaming, for example, we have Chainmonsters, we have Enemy Metal, Dark Country. We all have also like Olympics, you know, by Anyway Play. They're going to launch a game also before the Winter Olympics in Beijing next year. Then we have also MotoGP by any market brand. So we have like, for each sector, we have a lot of partners already. So what we're going to do is each of those partners, let's take Chainmonsters, for example, right? They actually have a mainstream strategy, mainstream audience, because they know the mainstream player, for example, for racing car or for like monster catching game, they know the outlets that those gamers go, they know the community, they know, like, you know, what narrative usually sticks. So what we're going to do is like, we're going to give them the marketing support to supercharge as much as possible, right? Like we give them, like, you know, for example, like a product launch support, like, you know, share with them like our insights, the playbook. We're going to, depending on type of project, the stage they are, we might have them like connect with some of those outlets, right? Mainstream gaming outlets, for example, and also collaborate on, you know, on the narrative side, right? How can you tell the value proposition of your game powered by blockchain without just saying you're on a blockchain, right? Like the blockchain component should probably be your fifth element of your pitch, right? So that's how we're doing actually sector by sector. So Chainmonster, we're reaching to as many crypto gaming KOL or influencer as, you know, mainstream one, right? The one that actually streams the AAA games, the one that streams like in the Pokemon games, right? Like how we can show them and educate them about Chainmonster, because 80% of it is relatable, is almost identical to what they're already doing. Is the 20% of you know, ownership, digital scarcity, player-driven economy that's different. So that's how, you know, we want to educate, so they can educate the users, right? And they have like hundreds of thousands, right? And we're going to do that, and that's the interesting thing, right? Like if you start a project with just like your token model, your like fancy liquidity mining, etc., those things don't resonate to the mainstream audience. So that's why, like, in order to achieve that side, you need to have partners that are already willing to think long term and maybe forego the near term hype. But it's not easy, right? We talk to so many projects. You might think, okay, everybody is a long term focus, but it's not true. Like majority of projects that try to catch the current trend, and it's not a fault or mistake, because they might be actually doing well, and this long term strategy might actually not work out, but it's one way that we see a lot of partners trying to do on Flow, which is like focus on the mainstream onboarding and long-term strategy at the maybe cost of, like, you know, some short-term like
I guess lack of hype on the crypto sense. And if you apply this one across all sectors, for example, music, right? We have a team called Record Shop. They just launched like a music marketplace, NFTs, right? And they have like pack drops where you can have like music team moments. You have like artists and music, like and each of those pieces actually contains like music tracks, right? That you can even listen. So it's almost like you can purchase peer-to-peer, like collect. But for example, I have my collection that here that I can listen to, right? I can go in, see the story behind the artist that I'm trying to back, and also like play the music right on the platform, almost like Spotify. Imagine if on Spotify you can also collect your favorite artist moments, right? The best music, or even support them, right? Like, so the music, of course, people can list on the marketplace, and you're fully allowed, etc. So then we have like partners in the music space where we can reach out to, for example, the EDM, the pop music, right? All the different sectors that they can come in and just enjoy the music or experience without having to think about NFT or blockchain yet. And then, for example, for the Twitch streamers, we have Eternal that has been very successful. Like they recently sold one moment for $55,000. Like someone on the marketplace sold a moment for like one or for $55,000. But the core value proposition is not like wealth collector, but more like how do you empower streamers to share like some of the most epic moments within their career, right, to the community, and for them to collect, to create like stronger bond and the community engagement. So then we can use like for example, partner with Eternal to launch a awareness campaign to attract like streamers, audience from the mainstream. So I might be going like a little too broad, but that's how we're going to attract a lot of mainstream game players for Chainmonsters, but there's also the marketing strategy that we use to attract mainstream consumers for every sector that we have on Flow. Understood. So like at the moment, we already have a lot of partner in the traditional one, and it's also really good. Like it's also really easy for us to do some marketing strategy together with through Fiverr something a partner, and they also support us on educate the mainstream user, and like some people we can like we can onboard them. They're using some of our product, for example, like the music. They also can listen to kind of NFT music, and they don't even care that is it an NFT or not. And we can like slightly and easily to onboard some of the mainstream user to the blockchain. And no, they don't need to understand about like what is the crypto, what is the blockchain is. They just using the product. Yeah, I totally agree. Yeah, and I was making this comparison on another conversation. Imagine if you can own like the rap best moments as an NFT, right? You best like contestants, the early days, right? And all the challenges they have went through, and also the top hits, top moments, right? Like there are a lot of people that would love to collect them. They don't need to pay like a premium, like etc. It's not like everybody needs to pay like $5,000 to own like those moments, right? You can make it like some of those moments very easily available, or even for free during like a live show drop, right? And then you can have exclusive like collectible moments that people can pay more because they are rarer, they're like more exclusive, etc. So, but you create this like engagement layer that are very relatable to the mainstream, and then they start understanding that okay, this like much rich engagement with the fan, because once they start collecting something, you can make a game out of it, right? You can say if you complete this whole set, then you can unlock a special, maybe like customized like digital signature, or even like shout out from your favorite like artist, singer, etc. Right? Like you can make like the whole thing, which right now in the music space, especially in K-pop, for example, people buy albums for the physical cards, right? Like, so imagine what you can unlock on a digital version, right? Similar to what I show in the Rare Room. Like, imagine if you can show your favorite artist, Yeah. like your favorite like musicians, right? Like, so
So that's what it can like unlock, I guess, over time, and that's what we are envisioning around Flow, right? Like, and that's what I meant. Like, we want to empower regional partners, because imagine all the rap battle or the breakdance battle that are happening across Asia. Like, I would love to have actually a gallery just to show like my favorite moments of them, right? But right now you cannot, because you either clip on YouTube and show people like your YouTube video clip, but then it's like has a different meaning, right? It's not like collection. It's not something you feel part of it, right? So that's in essence what I envision on the long term. Yeah, it's really clear. So yeah, let me translate that. Thì có một câu hỏi của một bạn khá là hấp dẫn, là bạn hỏi về vấn đề là cái vision, cái tầm nhìn của Flow là có thể thu hút được những cái người dùng và những cái người chơi không phải là non crypto. Thì cái marketing chiến lược của Flow là gì? Thì thật sự các bạn có thể thấy là hiện tại Flow họ đã partner với rất nhiều những cái đối tác làm bên lĩnh vực truyền thống, chẳng hạn như là bên Chainmonsters hay là cái game studio B-side, họ phải minh cái game, họ triển khai cái game này, và bên cạnh đó thì họ cũng đã có một cái khối lượng rất lớn những cái người dùng truyền thống rồi. Thì thông qua những cái partner truyền thống này có thể giúp họ giúp Flow marketing được đến với những cái đối tượng, những cái người dùng không phải là crypto, và thu hút được họ cho vào trong cái hệ sinh thái blockchain. Và mọi người hãy hình dung là về cái vấn đề là social token, hay là cái ban nãy mà khi mà Riley nói về cái vấn đề mà chúng ta có thể có những cái NFT, những cái music, hoặc là những cái phòng trưng bày như vậy, và những cái sản phẩm, những cái vật phẩm của những người nổi tiếng, thì rất dễ dàng để mà thu hút qua những cái chiến lược marketing như vậy, rất là dễ dàng để mà thu hút được những cái non crypto user, họ có thể trôi vào trong hệ sinh thái blockchain. Bởi vì họ thậm chí khi mà họ mua những cái NFT music đó để họ nghe nhạc, họ cũng không cần phải hiểu rằng ok, đây chính là những sản phẩm NFT được build trên blockchain, mà họ chỉ trôi vào vì họ mua những cái sản phẩm đó, và những cái sản phẩm đó là của họ. Và với những cái người mà họ thích sưu tầm thì họ rất thích những cái gì gọi là thuộc về bản quyền của mình. Thì đây chính là một trong những cái chiến lược mà về mặt dài hạn, long term, có thể giúp được Flow có thể marketing đến những cái người chơi, những cái người dùng truyền thống. Và những cái đối tác của họ cũng sẽ dần dần hỗ trợ trong cái quá trình educate được cộng đồng, cho khi mà để mà nghĩa là educate được cộng đồng, cho họ thấy được là cái điểm khác biệt khi mà đối với những cái sản phẩm mà chơi game ở trên server so với game ở trên blockchain nó khác nhau như thế nào. Thì hình dung đi, với những cái quá trình các bạn chơi game, bạn tìm kiếm được những vật phẩm, những cái vật dụng trong game, và tất cả mọi thứ đó nó đều store được trên server. Và nếu chuyện gì sẽ xảy ra khi mà server bị sập hoặc là cái game nó đóng cửa, thì toàn bộ những cái tài sản của bạn đều bị mất hết. Thì cái điểm khác biệt của GameFi và game trên blockchain, hoặc là những cái vật phẩm, những cái tác phẩm ở trên blockchain, là khi mà cái server là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, và khi nó đã là thuộc sở hữu của bạn thì mãi mãi nó sẽ là thuộc sở hữu của bạn, chứ sẽ không có chuyện là tắt server là nó sẽ bị mất hết những cái vấn đề đó. Thì đây chính là một cái mà chúng ta sẽ gọi là educate người chơi dần dần, educate người dùng dần dần, để họ một khi mà họ sử dụng những cái sản phẩm về blockchain, họ cũng không cần phải quan tâm được là ok, đó là sản phẩm về blockchain. Nhưng mà khi họ thấy được rằng cái điểm khác biệt giữa những cái sản phẩm trên blockchain so với những cái sản phẩm khác như thế nào, thì dần dần thì sẽ thu hút được càng ngày càng nhiều cái người chơi, cũng như là nhiều người dùng ở thị trường truyền thống trôi vào trong cái thị trường blockchain. Okay, so I think it's kind of late now. Let's move on the last question and more on the last thing. Then we can finish our event today. You know, we are going to maybe 2.5 hours for the event today. And there are a lot of interesting information. I guess thank you everyone for staying until now, and I am to blame for speaking so long. And so did you have something to share with us? Like I saw that you have something on your screen. Do you want to share it? No, I was just showing like all the different experiences. That's happening on and why certain moments might be like epical for certain like streamers, players, because they might be like trying to come out of an impossible experience that they're like
like epic moment within their career, right? All those things, right? For example, this one was like they were like losing like badly, and they were able to kill probably like 5 enemies within like one rounds, right? Like so it's like come out of like impossible to win situation, right? For Rogue, like huge game streamer. So yeah, I was just showing like there's so many ways like experience can be built on top of Flow. But yeah, was just to share. Yeah. Okay. Thank you. And like we can see that with all the function and all of things Flow having on the ecosystem, I think it's really easy for the project to build on Flow and have the viable marketing function. Like we have some of the moment NFT, and like for the gaming beyond Flow, like we also can capture some of the moment on the game and so sell it on the NFT. And also this is the best way to marketing for the project as well, and it can attract to the majority of the user on the marketplace market. Yeah, correct. Yeah. Yes. Okay. So many thanks for your time today. And to be honest, like there are a really huge information for me today, and it's look really incredible, really exciting about what's going on the Flow blockchains. And like I have more confidence and more belief in the Flow blockchain. And together with the metaverse, with the NFT and GameFi trendy at the moment, and I do believe that this is the long trend, and we will have more things coming. And via this thing, we can open the gate for the mainstream user to join the blockchains, and we can see the big picture about the blockchain in the future. Like maybe people will easy to use the blockchain, and they even though they don't need to understand what it is, but they still use the blockchain product. Yeah, indeed. Yeah, I guess a dream one day is maybe like tens of millions of people, or like in Vietnam playing a game, and they might not even know it is on Flow, right? I think that's like a magic moment with it, right? So it's almost like opposite. Like the less people talk about us and more about the partner on top of Flow, then the better it is, right? Like in the long term. And I think like that's like the direction we're trying to go, to truly go mainstream. Like. Okay, thank you very much for your time today. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ở lại với Riley và với Wiley cho đến tận thời điểm ngày hôm nay. Thì thật sự là chương trình của chúng ta đã đi quá thời gian lên tới 1 tiếng đồng hồ. Thật sự là trong cái agenda của Riley là chỉ dừng event lại đâu đó cỡ khoảng 9:30. Nhưng mà thật sự là hôm nay chúng ta đã nhận được rất nhiều thông tin rất là thú vị từ phía bên Wiley, và chúng ta đã thấy được rằng hệ sinh thái Flow blockchain họ đang phát triển như thế nào. Và với những cái thông tin mà Wiley chia sẻ cho chúng ta về cái xu hướng metaverse, xu hướng về social token hiện tại, thì các bạn có thể thấy là một cái bức tranh rất là sáng lạng cho thị trường cryptocurrency nói chung và nó riêng và blockchain nói chung. Thì các bạn có thể thấy là chúng ta đang ở một cái giai đoạn rất là sớm của cái sự phát triển, của cái sự bùng nổ khủng khiếp của blockchain. Thì thật sự phải chúc mừng toàn thể những ai đã trôi vào trong thị trường crypto và thị trường blockchain trong thời điểm này. Thì các bạn sẽ còn một con đường rất là dài, một bức tranh rất là xa để mà phát triển hơn nữa. Và với tốc độ phát triển như vậy và thông qua những cái social media, những cái metaverse như vậy, thì chúng ta sẽ dễ dàng marketing được và dễ dàng thu hút cũng như là educate được những cái người dùng truyền thống để họ trôi vào trong và sử dụng những cái sản phẩm trên blockchain. Thì thật sự thì thông qua cái buổi event ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hình dung ra được rằng cái xu hướng GameFi và xu hướng NFT hiện tại nó sẽ còn phát triển rất là lớn và rất là dài trong tương lai. Và đây cũng chính là một cái cú hích giúp cho cái blockchain mass adoption có thể phát triển được mạnh mẽ. Okay, thank you so much for just joining today, and hope that we can see you on another event to explore more information about Flow blockchain. Yeah, thank you everyone. Cảm ơn and tạm biệt. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Hy vọng là buổi event ngày hôm nay Blockchain Insight sẽ đưa ra cho mọi người đầy đủ những thông tin và tất cả những cái góc nhìn cũng như là những cái thông tin về cái xu hướng GameFi hiện tại để mọi người hiểu rõ và hiểu đúng, hiểu đủ về cái xu hướng GameFi, cũng như là có được những cái
cái tầm nhìn dài hạn và có những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có thể phân biệt được hiện tại trong cái làn sóng GameFi bùng nổ hiện tại thì đâu chính là những cái dự án làm cho kịp trend, những dự án nghĩ về short term, và đâu chính là những cái dự án build những cái nền tảng dài hạn cho cái toàn bộ hệ sinh thái blockchain của chúng ta. Ok, xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bye bye. Dạ, bye bye.